Hello mọi người, hello hello. The stars rest in silence. Vậy tôi tự nhiên giật mình, tôi bảo phát ạ, trong model của mình đâu. Hóa ra là nó chưa hiện ra mọi người. Thì hello mọi người nha, hello Darren Bết. Ok, hôm nay là phiên bản mới của UA. Nên chúng ta sẽ chơi UA nha mọi người. Kìa, hưởng ứng. Mà không biết là chơi được trước đúng không? Mình sẽ được chơi trước đúng không? Tại vì tôi cũng chưa xong tôi cũng chưa xong nhiệm vụ Nice. Wow, đó được chơi trước không vậy? Được đúng không? Được mà đúng không? Ok, sư tỷ à? À đâu? Gì? Tiên sư chứ? Tôi không nhớ tên chị đấy là gì. Qingxiao à? Qingxiao à? Tôi không biết nữa, chắc tôi không roll mọi người ạ. Tôi muốn roll tiếng Anh phía sau cơ. Là nhiều thật đấy. Đâu, mình sẽ đổi mấy cái này đúng không? Hay à, mỗi phiên bản nó cho một ít. Ace. Được mua đá rồi này. Cái mua này xong rồi gì? À, có con chim trên đấu à? Cũng hay ho đấy. Hello thần già dưa nhà rồi ngay đi à? Thôi hết vé rồi. Đây này, con 7 đúng không? 7 vé bên ngoài. 51, 58 vé thôi, không có bảo hiểm, không luôn đâu. Hello mèo phù thủy, em bye bye chị Su, em đi ngủ à? Ok, chúc em mèo phù thủy ngủ ngon nha, bye bye. Ủa, tôi nhai đầu ông đâu? Tôi không nhai đầu ông đâu. Tôi ở đây luôn không mọi người? Tôi nghĩ là tôi không nên roll, tôi định đợi bên đờ sau. Thôi được rồi, cứ chạy xong cốt truyện đã rồi tính. Nếu mà cốt truyện lần này hay thì tôi sẽ roll. Tại vì phiên bản trước tôi không ấn tượng lắm. Tôi thấy chị bình thường, chưa sức. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà ý là tôi thấy chưa ấn tượng đối với tôi. Nên là thôi chơi hết cốt truyện đi, nếu mà cốt truyện hay thì thì roll, không thì thôi. Hợp lý không ạ? Hello Hazarun, những hello. Hi, chắc là nhưng mà chả hiểu sao tôi bật like xong tôi lại bị đau đầu mọi người. Tôi rất hiểu. Chị đây ngồi vào máy tính hôm nay bị đau đầu à? Hết rồi đúng không? Hay là chơi được rồi đúng không? Tại mấy phiên bản trước tôi cũng chưa chơi xong. Tôi chắc chơi được đấy. Đây đúng không? Main quest này đúng không? Hay đâu? Đến đây chứ. Appam mà. Đâu? Nó lên A6 rồi mà. Đúng không? Là cái này đúng không mọi người? Hay cái này nhỉ? Thế nào đấy? Là thế nào mọi người? Phiên bản nào? Thì chat mới này gọi là gì? Rồi nha. Không vào. Tôi không nhớ mọi người ạ. Tôi không nhớ. Đây đúng không? Tôi không nhớ. UA phiên bản bạn cốt truyện UA. Chuyện UA 3.6 là gì? Có chuyện 3.6. Did anything happen? Chắc là đây đúng. Đúng rồi chứ. Đúng rồi, gian cập nhật ấy rồi đúng không? Đây đúng không? Tôi nghĩ là đúng. Hello anh Gian, thợ à? Chán quá rồi. Bây giờ mình có content mình phải chơi chứ anh. My sister is about to go to back the major city. Xui ở đâu?
Cô ấy chưa rời đi phải không? Cô ấy ở với tôi, chúng tôi đang ở điểm check gì đấy, điểm check gì đấy để rời khỏi thành phố này. Chờ tôi sẽ tới ngay đây. Ok, chúng tôi sẽ chờ. Let's go. Hầu á, cố lên người đẹp à. Hello Darren. À đã chào rồi mà. Sao không Valorant à? Không được anh ơi. Mình nhà sáng tạo nhỏ mà. Mình không thể chơi mãi một game được, đúng không? Hello Fan. Ok, chắc tôi đúng á. Đây rồi. Soy. Are you sure you won't stay a few more days? Tiếng Anh giỏi quá. Cảm ơn vì đã khen đều nha. Cảm ơn nha. Ủa? Nhưng mà ông thần già dưa này có phải là bên Yukino không? Nghi ngờ COVID. Tại sao đâu anh? Anh đừng dùng tiếng Anh với em không giỏi tiếng Anh đâu. Anh không biết nghe gì đâu, anh biết là anh trêu em nên em không hiểu. Má cay thật, đúng là mình ngu nên mình mới không hiểu á. Xui, bạn đó chắc là bạn không ở lại một ít ngày chứ. Bạn không muốn ở lại ít ngày chứ. Ok. Come now, don't give me that face, darling. Đến đây When nào. I'm gone, get plenty of rest, eat on time, and don't push yourself when things get hard. And there you are at last. Chưa kịp đọc. Kênh thật lòng cơ à? Thế á? Tôi cảm ơn Casanita. Tôi tưởng dạo này kênh này nhiều người khen đều quá nên tôi phải đề phòng. Tôi phải hỏi là ông có khen đều tôi không? Chị à? Em nói nhầm hình gì à? Gì từ từ chưa kịp đọc. Đâu? Nào lại đây. Đừng đưa bộ mặt đấy ra. Em yêu à? Khi tôi đi gì đấy, don't have khi tôi rời đi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, ăn đúng giờ. Đâu, nghỉ ngơi hợp lý chứ. Chúng ta biết, ăn đúng giờ và đừng đẩy bản thân mình vào những điều khó khăn. Bạn đây rồi. Tôi mới chỉ nghe thấy bạn chuẩn bị rời đi thôi. Đúng, nay chủ kể cá chưa dậy à? Tôi thấy cô ấy hôm nay live đến mấy giờ sáng cơ mà. Chắc cũng mạnh. Chắc tí nữa chủ chạy cá dậy không? Bình thường tôi cũng không biết. Tôi cũng chưa biết cô ấy live tầm giờ nào. Có tại hình như live tầm sáng sớm thì phải. Tốt thôi. Tôi sẽ rời đi trong nhìn bạn ạ. Sleep away already gì đấy. Tôi không ủng hộ Jan gì đấy, thôi bỏ qua. What? Going to miss me already? Sao? Chưa gì đã chuẩn bị nhớ tôi rồi sao? Ôi chị Su xinh quá mọi người ạ. It's very sudden, that's all. Has something pressing come up in Mangzhou? Này phải 2-3 giờ mới lại á, thật á. Định trườn em nhưng ai ngờ bị anh gái bắt được. Hóa ra là vậy, em không hiểu lắm. Cái nụ cười này điểm nhấn ấy phết nhỉ. Mọi người thích nụ cười của tôi. Tôi thấy nụ cười của tôi cũng rất thích nụ cười của tôi. Nó đã mà mọi người, nó đã mà. Có chuyện gì sắp xảy ra ở Mangzhou à? Hay gì? Nothing major. It's just now that I've found my little sister and she's grown strong enough to stand on her own, I can relax and return to minding the guild's affairs. Không có điều gì cả. Chỉ là bây giờ tôi đã tìm được cô em gái nhỏ của mình và cô ấy đã trưởng thành đủ để tôi trưởng thành đủ à? Send honor her out là gì? Tôi có thể thư giãn và rời đi. Rồi, ok. Định thế được rồi.
Mình không giỏi tiếng Anh đến vậy mà. Moreover, I plan to make full use of the guild's connections and channels to dig into Cười your khả ố là sao ạ atelier, anh? into Muyu. Anh ơi, những người mặt cười như em ý, em nói thật. Những người phụ nữ, những người con gái mặt cười như em, những người đấy chắc chắn là người tốt bụng. Bởi vì em cũng là một người tốt bụng. Đầu á. Nụ cười thương hiệu à? Yes. Chính xác là như vậy, chính xác là như vậy. Hay mình cài mốt tiếng Việt vào chơi luôn đi à? Không, tôi sẽ cố gắng mọi người ạ. Tôi sẽ cố gắng vừa học vừa chơi game tiếng Anh nhé. Chắc thế. Mai quên bây giờ mà. Moreover, I mean to make nói chung là hiểu sương sương thôi mọi người ạ. Mình hiểu đoạn chính thôi. We still don't know where his true body is or what he's scheming. Chúng ta không biết là cơ thể quân sự của anh ấy ở đâu. I'll join the Ministry of War patrols around Xuanfeng Hold to search for any sign of him. Tìm mọi dấu hiệu của anh ấy. Wow. À, cái anh ý là cái anh mà chồng của cái chị cầm kiếm này đúng không? Rồi. That man sowed chaos on such a scale in Xuanfeng, yet Mengzhou City Hall shows so little concern. Tâm hồn đủ tốt không á? Makes you wonder. Đoán doesn't xem. it? Nghĩ rằng gì đâu á? Make you wonder does it is. So you're going back to Mengzhou to try to find answers. I am. That's where I shine. You have bigger fish to fry, like tracking down a certain Mengzhou sentinel I once made a deal with. You have a bigger first fish to fry nha. Bạn có một mục tiêu lớn hơn ạ? Đây là câu kiểu ngụ ý đúng không? Bạn còn một con cá thì câu lớn hơn hay gì đấy không? But I've always had the feeling she was close to Vậy không phải Xuanfeng người tốt Hall. rồi, hỏi chấm. And wouldn't you know? Hỏi chấm. Bảo đoán đi, lại bảo người ta không tốt là sao? Cô ấy không bao giờ nói với tôi rằng nơi cô ấy gì đó. Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng cô ấy ở rất gần Xuân Phan Hầu. Và không biết bạn biết rằng The Elseway shroud I entered before has appeared again. Gì đấy? Tôi tới trước đã gì đấy. Ê, thật tí nữa tôi nhiều năng lượng thế này thôi. Lúc đầu la tôi nhiều năng lượng thế này thôi. Tí nữa cuối này tôi không có năng lượng như này đâu. Người bảo vệ trưởng đã thay đổi gì đấy. Một điều khó hiểu à? Patient understanding à? Mọi thứ xảy ra ở Xuân Phản. Gì đồ à? You obtained her token and saw her frequency at Gì chứ chủ kênh này còn hơn cả người tốt nha mọi người. Hỏi chấm. Hơn cả người tốt thì là gì? Phải tự tin, không tự tin là không tốt á? Tôi tự tin mà. Nhiều lúc tôi hơi tự tin nhưng mà tự tin có gì là không là người xấu. Quá, tự tin tại sao lại là người xấu? You gì đấy hơi tất cần và nhìn thấy chúng tôi luôn ở đây. Yes, you two chase down the leads here. I'll worry about Mengzhou. Divide and conquer. Hai bạn ở đây, còn tôi sẽ lo về vấn đề ở bên đây. Hãy cẩn thận nhé, có điều gì lớn hơn như so với những gì chúng ta đang đấy à? Gật đầu. Relax, darling. I am esteemed chairwoman of the Jiaoming Commerce Guild, the eldest daughter in a là family lốp of dự phòng á. musicians, Hơn cả người tốt là lốp dự phòng á. Tại sao lại là thế? Lốp dự phòng chắc gì đã tốt rồi. I trust you, Soy Soy. But if anything happens that you can't handle alone, you need to contact us. Đúng rồi, hãy liên hệ với chúng tôi. I
I was Ê, really nhưng mà trying not to thật make sự a là bên fuss. Uva tôi thấy kiểu nhân vật MC này với cả tất cả các nhân vật nữ trong nữ trong game ấy đều có him ấy, chả hiểu. Dàn hai mà. Chắc chơi với I nhân vật grew nam far sát too sướng lắm nhỉ. fond of the time we all spent together. So, before I leave, one last reminder. Không tốt thì đã không được làm lốp dự phòng. Nhưng mà nhiều người ta không cần tốt, Take người ta care vẫn of cho làm Yang lốp mà. Yang. If you let her get lost, you'll have to answer to me. Ok. Yên tâm, hãy giao Yan Yan cho tôi. Please. Sister, I can hear you, you know. Hãy giao Yan Yan cho tôi. Mà tôi không luôn được Yan Yan mọi người ạ. Không kịp. Nhưng mà tôi luôn được Xui. Well then, let's say goodbye now. One of these days, I'll give you both a proper tour of Mangzhou. Tốt với chủ lốp thôi chứ. Nhưng mà tốt với chủ lốp chắc gì đã là người tốt. Tôi thắc mắc rồi. Ok, tạm biệt Xui. That's Qing music. I think I've heard it before. It sounds expectant. Thực sự là Like the person playing is waiting thôi for cốt truyện của something. qua ấy, tôi cảm giác như tôi đang được xem phim ấy. Mọi người có thể thấy à? Nào. Cũng ok. Mỗi tội nó không có tiếng Việt thôi. Yes sir. Đúng. Đây rồi, chị tiên sư đây rồi. Gì? Cái gì nhỉ? Người ta gọi chị này là gì? Cái gì? Quy tông bạc kiếm ấy nhỉ? Đúng không? Thật ra tôi không chơi đủ lâu để biết cộng đồng UA như nào nên không biết hả? Có mốt tiếng Việt dịch cũng hay à? Thôi tôi lười cài mấy cái lười cài mấy cái phần bề ngoài và máy á. Bạn kiếm quy tâm bạn kiếm là gì hả? Zombie game. Ê, thần già sữa ơi, nếu mà Nino mà like bảo tôi với nhá. Xin. Xinh phết nhỉ? Vô tội không ạ? Tôi thích anh trai hơn. Anh trai kia ấn tượng mạnh hơn một người. Qingxiao the Perfected? Are you there? Bao giờ chị ấy ra mắt? Tôi định dành bé rôn chị này nữa mọi người ạ. Hồ ly hay cáo? Cáo với hồ ly khác nhau mà. Ra hát mắt chị này cáo hay hồ ly? Hình như là hồ ly. Qingxiao the Transcendent? Little Ok, tôi phải tạm biệt Qingxiao. cô rồi. Ok, tạm biệt ông nha. Ủa, mèo like rồi hả? Ok, bye bye ông. Bye bye. Chúc ông chơi game vui vẻ nha. Nhân vật này xinh vẫn thua Xui một bậc á. Ông đã nhìn thấy tôi đâu mà ông nói thế. I am listening. So, when will you finally consider moving to Xuanfeng Hold? I've even had a Okay, quiet thank room you, set aside for you in the sanctum. No need to hide away on this cold, lonely mountain. The damp is getting to my tail. This place is quiet, remote, free from worldly disturbance. It suits cultivation. That answer again. Rồi nhưng mà tưởng chị này bị nhốt gì đấy feels mà. exactly like the day we first met.
Shin, you did not come only to chat. Tôi chắc chắn nhân vật đấy không đưa xe đạp bốc đầu thế là đã thua su rồi à? Bí mật. I did not. I do have something to ask of you this time. Chị ấy xinh mà buồn ấy. Paragon Qingxiao. Should disaster one day befall Xuanfeng Hold, I hope you will raise your sword for its people. One day before somehow I hope you will raise your sword for... À, tôi mong bạn sẽ rút kiếm ra bởi vì mọi người hả? Should the tide become irreversible, then you may exercise my authority in my stead. À, bạn này không hiểu à? Phải là người bảo vệ á hả? What has happened? Chị này đang nhờ cậy chị này. Nếu mà chị này hy sinh trở thành chị này mà biến mất thì sẽ trở thành người bảo vệ hộ vùng đất này hả? Qingxiao accepts your charge. Chấp nhận. Ok. Hát xin phú to à? Tôi bằng Gen Z không anh? Tôi bằng Merly chứ, đọc đúng không nhỉ? Bằng Gen Z không anh? With you here, I am at ease. Perhaps soon, you will find the answer to that which you have asked the heavens. Sớm thôi, bạn sẽ tìm được câu trả lời. Am ấp IAEASE là dịch từ Google dịch phát mà. Nhiều cái mình phải tra. Dễ dàng à? À, tôi cảm thấy dễ dàng à? Bạn thấy rồi rồi. Rồi, tiếp đi. Where will you go Nhẹ now? nhõm mà. Giờ bạn đi đâu? Bạn định đi đâu? That is still a secret. Ôi, nhất định tôi phải lôi chị này về một lại. Nhất định, không nói nhiều. Hát xin nhỉ, gọi là hát xin à? So the time has come. Thời gian sắp tới. Xinh nhỉ? Mỗi tội hết vé rồi. Let us descend the mountain. Đúng rồi, tôi đâu rồi. Pretty sure I just heard Yang Yang. Did she leave already? Tôi nghe thấy Yan Yan, hình như tôi nghe thấy Yan Yan. Cô ấy đã rời đi chùa. Up Thì at cô bạn last. có thế này chả mấy thành Soy Google Soy's của 5 already năm on her trước way á. to Mangzhou City, and Thì Yang Yang's out em on không routine thể nào patrol. nghe là mình tiếng Anh của mình dịch nó không được ấy. Thôi kệ mẹ, dịch đơn nghĩa là được rồi. What? Everyone's gone. So, where are you off to then? Fogvale Pagoda, where Shin's frequency appeared before. Tôi thích con chim bên cạnh hơn, không biết có ai bán mô hình con chim đó không ạ? Chắc là sắp có không ạ? Phải bán chứ. Tạo ra để bán mà. Thương mại mà.
Comment này. Ôi, bạn đột quên rằng tôi đưa cho bạn một cái la bàn. Đúng không? Locato Park. La bàn đúng không ạ? Đây, cái đánh dấu gì đấy đúng không? Bất cứ lúc nào bạn nhớ tôi, cần một cái chạm à? Một ánh sáng nhỏ à? Đấy là một tín hiệu nhỏ. Tới tôi sẽ tới à? Yes sir, nhận được tiền rồi. Thank you, đúng là phú bà đời tôi. Ê, nhưng mà tôi rất là ghét lúc mà tôi cập nhật game này xong nhá. Lúc mà tôi cập nhật game này tôi không làm được gì trên máy tôi đứng im luôn mà. Tôi không thể bình thường nhá, các game khác cập nhật tôi vẫn có thể tap ra tap vào, tôi làm việc khác. Thế mà lúc mà dùng cái game này tôi không thể làm được gì rồi ạ. Even I can't smell that nasty head spinning fog anymore. Seems like it's all cleared out. Let's go inside and take a look around. Có con chim trên cành khuyên nhỏ. Thôi, đi lấy sau đi. Wow. Kim này ra trưởng dữ vậy à? Yes. Siêu ra trưởng luôn. Phải là do máy mình quá ngu. Be on guard. Tacit discords have escaped from nearby sentry cages. You must be Paragon Qingxiao. We met before. But the siege at the Hold's gates didn't give us much time for introductions. What brings you here? A rafter kite guided me. I'm searching for someone of great importance. You've come for Sheen the Moonfox as well. I know of your deeds in Jinzhou. Alongside Jue and the Jinzhou Magistrate, you resolved the temporal disruption on Mount Firmament. That someone connected to a sentinel should be at Fogvale Pagoda, a place tied to Sheen, is likely no accident. Đồng ý, tôi nghĩ là tôi nổi tiếng hơn tôi nghĩ. Do not trouble yourself. Few know the details. Nó không phải vấn đề của bạn. Bloombearer, hero of Jinzhou, Dark Thunderbolt, laureate, hero of heroes, Voidworm Rider. These are the stories the Ministry of Foreign Affairs recorded in broad strokes. Wow. Quá nhiều biệt hiệu. I came seeking her too, only to find many sentry cages failing, and the fog meant to confuse tacit discords has dispersed. A nearby secret chamber stores the Sentinel's relic. It may have been affected as well. By Sentinel's relic? Do you mean something like this? Oh. It does resemble an ornament worn by Sheen.
Tôi không nhớ tại sao mình lại cầm cái này. Ủa không phải là xui xui đưa cho mình à? Not long ago, Soy Soy met the moon fox in that very secret chamber and was given this prism of fate. Đố xui con khủng long nó kêu làm sao á? Rào rào. Đúng không? Paragon Qingxiao, we're here for the same reason. Why don't we travel together? Watch each other's backs. Sao chúng không đi cùng nhau? Yes, let's go. I suppose we can. Oh. From now on, please just call me Qingxiao. Cụ thể ad á. Hỏi chấm. Cái khủng long kêu như nào? No external damage. Unlike last time, it has not been corrupted by reverberations. Meaning this isn't one of Muyu's tricks. Yes, it seems they have simply shut down. This should be the entrance to the secret chamber. Looks like nothing's stopping us from just walking in. It seems whatever ward kept it sealed is no longer in effect. Thế là tôi buồn ngủ quá. Hey, do you smell that? Huh. Something weird is nearby. Huh? Cụ thể. Psst, she's looking at me funny. Cô ấy đang chờ tôi á. Cô ấy đang nhìn tôi funny là tôi ấy đang trông chờ. Tôi ấy đang thích thú vì tôi á, anh em không? In all my travels across Huanglong, I've encountered many tacit discords and echoes, yet never one quite so curious. Tin mày làm thả bạn nữa. Yes, sirree. So, hi there. Nice meeting you. I'm Abby. Cụ thể hả? Hello, Abby. Thuần hóc thuần ngủ I'll á. remember that name. Hello. Asura nha, hello. Cụ thể mà. There is no trace of Sheen nearby. She's not here. The prism of fate isn't responding either. Huh? I found where that smell is coming from. This way. Cái gì đây? What's this? Đúng rồi, tôi cũng đập ra mắt. His frequency is a lot like that weird smelling auto puppet kernel from last time. Auto bubble kernel. Kernel là cái gì nhỉ? Soy Soy did mention an informant who met her outside Fogville Pagoda before. If there were no hiccups, the cat of the Netherlamp should have made contact with Muyu by now. Đây này, tôi muốn roll anh này này. He is one of our people inside Georgian Atelier. But our cooperation with him has limits. Mutual limits. We don't even know his true name. Là cái cục co xanh lá cây của bọn Trung Quốc ấy. The tacit mark down his eye, a Qingfu pendant on his belt, and
An odd lamp that's always burning. Oh. The guild's intelligence says a special spirit is sealed within the lamp. That's where his Jianghu moniker comes from. If the informant wore a similar pendant, this didn't wind up here by accident. He likely left it on purpose. Thông tin, nếu thông tin đúng với người được miêu tả. He likely did so because he anticipated that someone would come here soon. And those who come to this chamber are either connected to Sheen or seeking her. Then this may be a clue that's meant for us. I don't get it. Why only a pendant? A note or a letter would have been a whole lot more obvious. Đúng. Tại sao? Tại sao chỉ là một cái này? Could have been that he had no time to leave a message, just something he carried on him. I've seen copper coins like this before. In Mengzhou's rural areas, chết rồi. many call them Thật sự yin là- coins. Tôi chơi cốt truyện mà lại có tiếng Anh nữa, tôi bị buồn ngủ ấy mọi người. Ok. I know little beyond that. The people of Xianling village should be more familiar with them. Then let's go ask around Xianling village. We don't have any other leads. Once we understand its significance, we can figure out what this cat of the Netherlamp was trying to tell us. Hello chú. Chạy nghỉ rồi hả? Buồn ngủ quá. I'll go with you. Tại sao tôi phải chơi cái game tiếng Anh này? Tự đâm đầu vào sọ rồi. Buồn ngủ quá. These disruptions in the ancient order are not trivial. If more tacit discords escape, the people around Shaft Post Yard will suffer first. Đến phần roll cho chị à? Chị đang xem, đang bảo là chơi cốt truyện. Xong nếu mà thấy ok, thấy cốt truyện hay thì roll. Chứ tại vì phiên bản trước là chị chưa có ấn tượng với chị này lắm. Nhất là hiện ngoại hình thì cũng chưa ấn tượng lắm ấy. Nên chị chưa roll. Còn 51 vé thôi, à đâu 58 vé thôi. Phải lựa chọn cẩn thận mọi người hiểu không? Chắc chắn là bây giờ sau tôi roll để anh kia rồi nên tôi phải lựa chọn cẩn thận. The 4-chime shaft post alarm. À Vân hay lắm chị ạ. Thế à để chị chơi. Nếu ok thì chị sẽ roll. She can fly on her sword. Nhưng mà chị này là kiểu DPS đúng không? Did these tacit discords escape from sensor cages too? Yes. Perhaps Fogvale Pagoda is not the only place compromised. Sunder. One with the sword. Vâng à. Chúng ta có thể đổi sang game giao lưu phát kẹo mà người Mỹ thích để đỡ buồn ngủ hơn á. Sang giao lưu phát kẹo là sao? Thank you for Game saving giao us, lưu phát Paragon kẹo là sao? Qingxiao. And you're the great hero who helped the Wardens defend Xuanfang Hold. Never thought we'd see tacit discos around the village again. Times like these, we could really use those old puppets back. Well, ever since the last incident, there haven't been many working ones left around the village. They'll be standing fine one moment, then just drop the next. Even the ministry folks couldn't fix them. That sounds exactly like the auto puppets we encountered back at the pagoda. These days, we rely on the ministry's soldiers to keep Tổng us vụ này được safe. xử lý rồi chứ. But they're run ragged. Too much to do, not enough hands. Do not worry.
The 4-chime shaft post has sounded. The Xuanfeng wardens will arrive shortly. I will brief them myself. With you down from the mountain, Paragon, we can rest easy. My mother, she never forgets your deeds. She even burns incense for you at home. Burn Eastern. Oh, that? She lights incense before the Sword Transcendence Spirit Tablet. Prays for good luck and health. Some of the older folks believe in such things. There is something I would like to ask you. We'd like to know what this pendant means in Mengzhou. Tự nhiên tôi buồn cười đoạn kia quá. Those are no ordinary copper coins. The Nethermancers in Mengzhou carry coins just like that. Nethermancer. Not a good place to talk. Too many years. But the word is, they are lawless Bản bunch. này áp Thieves 2D về 2.5D của True là tốt hơn mấy bản trước à? Thế hả? Thế để tôi thử nghiệm xem, tôi chiêm ngưỡng xem. Ra bình thường mình có chơi chó không? That's not really Mà fair. tôi thấy ok Something mà, that tôi thấy righteous chơi cốt wanderers truyện too. UA chuyển góc cạnh các thứ, nói chung là tại vì đồ họa UA nó hơn Honkai Star Rail ấy, nên là ông nhìn nó cũng thích hơn. Mà If you want the full tôi vẫn tally, đi Honkai hơn go rồi, ask tại đó có Granny tiếng Việt. Yeshu by the village gate. Hỏi Trường Đàn à? She's not a bad person, it's just most folks in the village have their reasons for keeping a distance. I see. I will go speak with her. Sounds like this Granny Yenshu has some connection to those Nethermancers. I know the old woman they mentioned. Biết Her late husband was a Nethermancer. When your grandfather was young, I read a few storybooks. Got it into my head to roam the great mountains, find a famous master, and become a cultivator myself. Then why not ask Master Qingxiao to take you as her disciple? Paragon Qingxiao does not take disciples. In all these years, nobody has proved worthy. What's that? Cultivation takes a bit of talent, yes. But Mọi người đoán it xem takes từ an đấy giờ even tôi có hiểu gì steadier không? mind Tôi đoán là không nhé. to let nothing in this world disturb your inner peace. That, my boy, is a rare and precious skill. Cảm giác như cái kiểu não tôi đọc mỗi lần đọc tiếng Anh tôi dịch được xong rồi nên nó sẽ bị tắc ở chỗ đoạn nào đấy. What does the Paragon have to do with a cultivation school? Buồn ngủ quá. Well, she is the master of the Xuanyuan school in the eastern Xuan peaks. The only perfected one in all of Xuanfeng. She has watched over this land for centuries. At the martial arts championship a few years back, she was an honored guest. Many sect leaders even greeted her as their transcendent elder. Why, even the great Taoist master Jiufeng, with all his profound knowledge, sent his favorite disciples to her for guidance. All I know is Paragon Qingxiao has been around since my great-great-grandmother's time. Great-great-grandmother's time. But I've never heard of this Xuanyuan school. You didn't make that up, did you? Bạn không bịa chuyện đấy chứ. Ha 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 ha. The Jing who wrote records of Bless me, Paragon Qingxiao. Let me This is... Xinh à? Xanh xinh ấy. I thought there would be no need to send Xuanling to trouble you. Ảnh xinh vậy. Ồ nhưng mà nhưng mà vấn đề ý, tôi có một vấn đề với U3 mọi người ạ. Đấy là mỗi lần tôi hay ấn chụp màn hình, tôi hay ấn Win W đâu, Win Shift S đúng không? Alt Shift S hay là Win Shift S. Ấy, tôi hay ấn W Shift S. Shift S thì sao? Không được. Tôi hay ấn Win W Shift S tự nhiên bình thường ấn đéo ai nhớ ra, nhưng mà đấy xong nó cứ vẫn không, tôi muốn tắt cái đấy đi để tôi cáp màn hình nhưng mà tôi không chụp được, không đâu.
But blade puppets alone Okay. could not hold back this tide of tacit discords. Cái ông Du Phây mà NPC nhắc lúc đây là sư phụ của Bu Lâm ấy. Bu Lâm là ai hả ông? Tôi không nhớ. Nghe là nhá, tại tôi phiên bản trước đấy của U3 là mấy tháng trước đúng không? Tôi không nhớ một tí gì nữa. Tôi chỉ nhớ man mán thôi. Windows Shift S đúng không? Nhưng mà không được. Đây này, nó vẫn hiện cái... Đấy, nó vẫn hiện mấy cái chấm chấm này này. Không thích lắm. Du Linh á. Du Linh này. Du Linh là ai hả ông? Evacuate the others. I will handle what remains. Huh? What troubles you? The figure in that old portrait. Is that you in a swanling bird? Làm điều nút bấm chụp hoạt hình. Có à? Có nút đấy à? Sao giờ ta mới biết? Đâu, nút nào? Nút nào bấm chụp màn hình đấy? Làm gì có? Đâu? Trong game á? Bọn loa có phím chụp màn hình riêng á? Đâu? Là phím gì à mọi người? Yes. It never could settle. Always pecking at my hair. Người đang lại nói gì về tóc rồi? If I remember right, swanling birds have been extinct since the Fortress and Gorgeous War 2 centuries ago. Hỏi về tuổi à? No need for formality. A cultivator seeks to live long and see true. Age holds little meaning to me now. Besides, you are not the younger of us. Hả? Bạn không phải người trẻ nhất trong chúng ta á? She has come. An ancestor of mine left that painting 100 years back. Said it would ward off evil and invite good fortune. Look at those colors. Còn đã phải có mỗi Nvidia app là Caster rồi thôi, tôi tắt nó rồi ông ơi. BRTSC á. Đâu, từ từ. Đợi ra tí, để tao loát đây. BRESTSC BR đâu? BR đâu nhỉ? Không thấy, thôi kệ mẹ đi. Đáp lại cũng có ai linh đấy đâu. Mình nó có trẻ quái đâu à? Không, tao chỉ ngạc nhiên thôi mà. Tao không nói gì đâu. Tao có phải là mình trẻ đâu. Về lý thuyết thì chị Phiêu phải cỡ 1k cộng trở lên à? Oh, Paragon Qingxiao, you are here too. If I'd known, I would have prepared a pot of good tea. Please, do not trouble yourself. We came to ask you about a pendant. We found this inside Fogvale Pagoda. The villagers said the copper coins on it have ties to Meng Zhou's nether Đồ nhà masters. thôi, đồ nhà thôi. They do. They are yin coins, said to speak between the yin and yang. Nethermancers carry them. What is that do? You have likely heard the ugly rumors. But in truth, they're a band of old world relics who do not hold their own lives dear. Tại là sao mọi người? Dịch đi, dịch hộ ơi. Cái gì mà?
Bạn đã nghe gì đấy, một tin đồn rất là xấu xí, nhưng sự thật là họ đã có một nhóm Overvillage, những người mà không giúp đỡ họ nơi họ sống á. Hả? Since olden times, Mangzhou has had many places of strange feng shui, where reverberations gather. Left untended, they grow into mirage realms, and from them, tacit discords are born. Nethermancers practice vain prospecting, the art of reading the land's hidden golden veins. Their trade is exploring mirage realms. It is an Cái gì đấy mà nhóm thế giới dị vật cổ à? old craft. Thế là nói chung là họ là cái nhóm người này, nhóm kiểu đào cổ vật đúng không? Kiểu trộn bộ đúng không? Có gì nó giống như là di sản thế giới cũ. Far less noble than that, I'm afraid. Nethermancers dispel mirage realms to stop disasters, yes. But also peddle the ownerless relics they find inside. That is the Jianghu way. Their rules are loose, their ranks mixed. They walk where the dead walk. So, misunderstandings cling to them like flies to honey. Đám này là kiểu như đám bảo vệ nhân cực đoan, nên giờ thì nhót gần hết cả mỗi cháu này ạ. Đây. Tôi hiểu một chút. Okay. There are fewer Nethermancers each year. Few in that nigh meet a peaceful end. My late husband, Sandow, was no different. He did not even leave me a keepsake. Là giống mấy cái phim trộm mộ tàu á? Forgive me. Nghe giống mà. I have drifted from the question. The pendant you asked about is a common token they carry. It is a mark of reverence for gods, spirits, and the dead. In a mirage realm, such a token often serves a special purpose. Purpose nghe quen thế nhỉ? Từ nhá, từ quen mình phải tra luôn. Purpose. Mục đích. Do Nethermancers always bring such pendants when they enter one? Yes. Rarely do they go without. Then the reason he left it behind likely has to do with a mirage realm. The anomalies in Fogvale Pagoda may be linked to whatever he did. Bảo vệ là chính, trộm mộ là để kiếm tiền à? No. Wait. This knotwork. I think I've seen it before. Đâu? Bà thấy ở đâu? Could this belong to Jing? But how? Rover! Paragon Qingxiao! A nearby censure court has stopped functioning. We need to evacuate these people to Xuanfeng Hold right away. The Celestial Ring formation.
cả mọi thứ bảo vệ. It isn't safe here! Everyone, get to the sky pier at Chap Coast Yard! I will buy us time. A few tacit discords slipped past the formation already. I will deal with them swiftly. I'll go with you. We need to keep the evacuation route clear. Shaft Post Yard needs you more. It'll be fine. Yang and the wardens have that side covered. The tacit discords inside the formation have been mostly cleared. To the sky pier then. Yang and the others must be ready to set off. Ốp quá là sao? Cái spam skill mạnh nhất bảo sao lúc nào cũng suýt quá tải. Skill mạnh nhất lúc nào cũng bảo suýt quá tải. Nó hơi giống bên nào nhỉ? Hơi giống bên sư tỷ bên Gen Z đúng không? Nghĩa là có một nguồn sức mạnh không nên sử dụng quá nhiều, xong rồi không thì sẽ kiểu tàu hỏa nhà ma hoặc là chết đúng không? Thiết lập nhân vật hơi giống không? Signs of evacuation everywhere. Most people have already left. Beware of the evils. The wardens holding the line need backup. Let's go. One with the sword. Our thanks for the assistance. We'll regroup with Watcher Yang and the others straight away. Nha, hầu như là đám tu tiên nào cũng kiểu thế á. Thank you. Lucky for us you were here. Okay. You're here. This is the last group of people. You should board the sky barge too. There are still plenty of seats inside. Enough for everyone. There's no need. I will ride escort from the sky, in case anything goes wrong. Under the Ministry's contingency plan, Commander Chowong has already set up a receiving party for those who left earlier. No time to waste. Let's go. Ít thế nào? Ít người dân thật đấy. Có một tí à? Yeah, we finally got everyone to the Ministry of War in one piece. You say that like you did it all yourself. I did stuff too. That kid's shoe, the old man's bag. Who zoomed into the middle of those TDs to snatch him back? Me, that's who. I know. Everyone was quick on their feet this time. Soldiers and civilians both. Yeah, well, the same thing happened not long ago. Everyone has an idea of what to do now. Oh no.
He looks like he's really hurting. Oh, thank you ông Kamsamita. Ôi, đáng yêu vậy sao? Cảm ơn ông nha Kamsamita. Yes sir, có tiền uống trà sữa rồi. Yes sir. Thank you. Ring là bên nào vậy? Visen à? Tôi không nhớ. Is the pain from his wound keeping him conscious? Thank you. What did the Huashu medic say earlier? Kamsamita, arigato. Thank you, thank The wound you. is dressed, and it would not worsen. But we've no medicine for the pain. He must endure for now. A young man, barely in his first posting. He threw himself in front of us, took those strikes so we wouldn't. Lady Transcendent, please help him. Can you? I will. Oh, thank you Lâm Đạt. Em xa. Ôi, tại cái donate nó không đọc rõ tên nên tôi cũng không biết là ai. Thank you Lâm Đạt nha. Thank you ông. Thank you, thank you. How pathetic. I've dragged everyone down again. You did well. Now rest easy. The pain will not trouble him for now. Thank you. Thank you. Why do you not speak? What did you just do? That a handy screw. Yes. It is only a simple quietude art. It can help induce sleep. Nothing more. It cannot dispel their true pain. Bạn đã giúp đỡ anh ý. Sự thật là bạn đã giúp đỡ anh ý. Yeah, bạn chỉ giúp anh ý. Yes. Come. The Warden Commander is expecting you up ahead. How are things looking right now? The contingency measures have proved effective. Only a few were injured during the evacuation, and most tacit discords remain outside the hold. Still, we've taken a heavy blow. Even with aid from other cities, we are short on supplies. We can't let this drag on. Our priority should be to find the source of this disturbance. The hold's auto-puppets have all shut down. Even our defensive apparatuses, including the Xuan shield, have failed. Holding the main gate is no longer viable. We must fall back, Ê, cả line nhà by ơi. line. Cả nhà có thể xem đoạn này giúp tôi xong rồi tóm tắt cho tôi được không? Tôi đi rót thuốc nước này. It is Buồn the ngủ quá. sturdiest ground Phải we đứng dậy have không tôi left. buồn ngủ thế quá. Only a few tacit discords have slipped into the hold so far. We still have time to set up our defenses. You're here. Any word on what caused this incident? Our tally shows nearly 3 in 10 censure courts have stopped cold. The Ministry of Development has yet to determine why. This is not a simple malfunction. Earlier, while patrolling near the Skyworks with the others, we ran into a pack of tacit discords that had just broken loose. We fought our way through and found a nearby censure court shut down. Auto puppets fallen all around. It was as if every mechanism gave out at once.
If anything could trigger anomalies of this magnitude, it would have to be The Sanctum. It's Ashin's residence, and the control mainframe of Xuanfeng Hold. Precisely. There may have been a change inside. Looking back, we overlooked something in our earlier operations. Tacit discords and auto-puppets were not a concern within the hold, so we assumed the Sanctum was safe. We posted only a handful of guards along the main approaches. When the Ministry of War searched for Mu Yu's true body, did anyone search inside the Sanctum? You mean Mu Yu? During the fight, Mu Yu hinted that his attack on Xuanfeng Hold had another purpose. Pathetic fools. You have guarded this hold for over 200 years, yet still you're blind to its fundamental nature. I am but a single step away from my destination. Anything that stands in my way now is nothing more than a momentary diversion. Thế từ đấy giờ đoạn đấy nó nói đến gì rồi mọi người? Có ai tóm tắt được cho? He sowed such chaos, threw lives away, just so he could clear a path to the Sanctum. Nói chung là tiền nhót, quái mất kiểm soát, đám robot thì bị tắt nguồn không lý do gì. Ok. During the siege of Xuanfeng Hold, all eyes were on the fierce battle around the main gate. The Sanctum could indeed have been infiltrated. We can't be sure yet, but too many signs point to the Sanctum. Mu Yu's escape, the censure court shutting down, the Sentinel missing. Giờ thì Rover và vợ mới phải đi farm Aura trong thánh đường á. It may well be the source of this disturbance. If we're lucky, we might find the truth and some trace of Sheen the Moonfox there. I will go with you. The Sanctum's mechanisms are intricate and ever-shifting. A moment's carelessness could make you lose your way. Sheen once received me there as a guest. I can serve, at least, as a guide. None may enter the Sanctum without the Sentinel's leave has always been the Hold's iron law. But now we cannot afford to observe it. If the Mengzhou City Hall assigns blame afterward, I will bear full responsibility. Let them strip my rank again. It matters not. But the city's fortifications are not yet finished. I must ask you both to stay the night and leave at dawn. We can't be too careful. I'll see the rest of the preparations through with the wardens. Come what may, we'll be ready. Rover, you and Paragon Qingxiao should relax tonight. Prepare for whatever awaits you in the Sanctum. Then I will rely on you, Yang Yang. Qingxiao? I have preparations to attend to.
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Ok, tôi quay trở lại rồi mọi người. Má. Đoạn đầu rác hơi nhiều với chậm do bản chất chuyện tu tiên tàu nó thế à? Ôi, tôi buồn ngủ quá. Tôi chỉ biết tôi rất buồn ngủ thôi. Từ Isekai chúng ta có game gacha combat hẹn hò cyberpunk lái mecha giữa giai đoạn tu tiên Kuro quá thầy á. Ok phết còn gì nữa. Vô tội nó không tôn trọng, không phải không tôn trọng mà là không quan tâm đến thị trường Việt Nam thôi. We meet again. Xuanfang has been anything but quiet this past while. Bless you, child. Paragon Qingxiao looked after me well. And the young lady Yang was a great help too. You came at the right time. I've been thinking about that pendant. Tôi vừa phải lấy hoa quả ra ăn rồi, tôi không thể chịu được nếu không nhai cái gì cả. Ô, đã 12:27 rồi. Tắt đèn phát. His full name is Jinran. Sandao and I raised him. He followed at Sundown's heels, learned what he could, and became a nethermancer himself. He's one too? Does the name Cat of the Netherlamp mean anything to you? What a strange Jianghu moniker. Jin never spoke of it, but it does sound like something he would dream up. It has been years since I last laid eyes on him. Hiểu tiếng Anh ấy, He buồn ngủ said he nhân đôi ấy. wanted to travel the world Bình thường nhá. alone. Tôi có chơi cốt truyện Gen Z, Honkai Star Rail. Tôi đã thấy buồn ngủ rồi. Tại vì tôi vừa đọc, tôi vừa kiểu phải nhớ lại những thông tin phiên bản trước mà tôi đã từng chơi. Xong rồi tôi phải liên kết lại với nhau. Xong rồi tôi kiểu, xong có nhiều khi tôi cũng phải suy nghĩ. Bây giờ chơi U3 kiểu vừa phải đọc, lại còn phải vừa hiểu nó là nói cái đéo gì. Mà tôi ghét tiếng Anh vãi lìn. I told myself it must be one of Sandao's old friends. Now I see that the boy must have been sneaking home all along. Just can't bear to let me see him. Không hả? Tôi buồn ngủ thật thì tôi sẽ đi ngủ thôi. Nhưng mà tôi biết đây là tôi buồn ngủ là do tôi đọc tiếng Anh ấy. Hello Batman. Thank you. I hope Jing hasn't caused you any trouble. It's late now. You should rest.
wish Paragon Qingxiao could show me a few sword moves. Oh, I lost a little picture book the big brother gave me on the... I met him near the village half a month ago. He wore a hat and had a grin like a bandit. Bandit? But he was so nice to me. He shoved the picture book into my hands before he left. It was about adventurers in some old desert city. Thôi thế nếu mà Su chơi Enfield sẽ Su phải chơi cốt truyện từ con Nine gốc rồi Su sẽ đau cái đầu lắm đấy à? Thế thôi. Mình phiến thôi đâu. Nu á. Mình phiến thôi, thôi. Those tacit discords would have had me, if not for Paragon Qingxiao's sword formation. Thơ mộng ghê. This is the same music I heard after saying goodbye to Soy Soy. No, not quite the same. This time it sounds sad. Không giống á. Ồ, tôi ghét góc nhìn thứ nhất. Oh my god, no. Everyone else is asleep, but the Qin is still playing. Tại hai con đó một phần tiền truyện còn phần kia hậu truyện à? Thế à? Có tưởng ấn này anh Phil nó khác không? I'm getting closer. Whoever's playing should be nearby. So, it's her. Đồ họa đẹp thật. Em mê thật đấy. Game này liên quan đến đồ họa nhiều hơn đúng không mọi người? Kiểu cạt đồ họa ấy. Couldn't sleep either, I see. Nếu mà tôi được bây giờ cả đồ họa tôi xịn hơn thì có phải là tôi sẽ xem được đẹp hơn không? So this is what you meant by preparations. Yes. Through music, I can pass a wisp of my sword intent to another. I saw that same light in Xiangling village. It is a sword without form, forged from my will. Yeah, cũng một If phần là danger comes, cài will release Global sword filter energy to nữa. keep its bearer alive. Là sao? Global filter nữa là sao? You're worried something may happen out here while we're in the sanctum. If more sentry courts fall, it is hard to predict what may happen. A few safety measures put my heart at ease. Anna Enfield là phần chuyện của tập đoàn Enfield, là phần sự về sau rất xa phần Anna gốc Á. Lúc đó mà Su mua cái PC mới luôn á. Không, tôi đang thắc mắc thôi, nghe là nếu mà bây giờ tôi đang là card đồ họa 3060 đúng không? Nó đã đẹp như thế này rồi. Thì cái lúc mà tôi có tiền tôi đập vào, tôi mua card đồ họa card to hơn như anh Gian chẳng hạn, cái card 30 triệu của anh Gian ấy.
thì liệu có đẹp hơn như này nữa không? Mưa to vừa lớn, đang mưa to mà anh, chỗ anh cũng mưa to mà. Anh đặt đồ ăn tầm này là đéo anh nhận thật. Cho setting đồ họa đó phần global filter ấy, nó là chỉnh một các thứ cho đẹp hơn đó. How are the wounded? The Ministry of War has people looking after them. There's no need to worry. Nhưng mà cả đồ họa tốt mà màn hình không We tốt go thì to the cũng bị thế thôi sanctum nhỉ? while the wardens guard the hold. Everyone agreed this was the best arrangement for now. Just as they trust us to do our part, we should trust them to do theirs. Xuanfeng Hold should never have come to this. As the Xuan Paragon, I cannot shirk my duty here. Cái ca tổ to hơn, đi kèm con gian to hơn mà đi kèm bộ nhớ lớn hơn. Be like in nè. Còn tùy setting đồ họa. Còn muốn đẹp thì cầm màn hình nữa, mà 2K, 4K chất lượng 1K hơn thì sẽ đẹp hơn, sẽ đến tầm mà max setting không làm khó được cả là chỉ tăng FPS thôi à. Nghĩa là mình anh mang gacha à? Nhưng mà nói chung là từ một con laptop văn phòng lên tới một con PC như thế này em đã rất tự hào rồi. Đã cái mắt luôn. The Không nên recent kể chain ra of thì incidents started with an cái abnormal laptop tacit của discord tôi ngày reading xưa in đợt one trước of the thì hình censure ảnh cũng đẹp lắm, courts. cái màn hình I was on the xem investigation phim các team. thứ hoặc là kiểu đồ họa cũng đẹp. Qua nó là văn phòng thôi. I heard you stayed behind to cover the retreat, so they could escape the rogue auto puppets. Mà vẫn là vấn đề muôn thuở, game này tối ưu như cái lông ấy. Là cái PC của Su buồn á. Bà đập tôi đi, bà lấy thùng bánh mới về mà làm á. Không, tôi thắc mắc thôi, chứ tôi làm gì có tiền mà đập cái mới. That was exactly what Mu you wanted. Tao dùng 1060 tận 6 năm mới thay, lúc mới lên trông khác biệt hẳn mà. Kiểu mình đi từ cái nhỏ thôi, bây giờ mình lên được cái nhỡ ấy. Thích vãi. Em cũng thích mà. Như này không, nhưng mà đối với tôi như này đang đủ dùng rồi. Quá đủ luôn. Chỉ là hơi thiếu bộ nhớ. Thực sự là hơi thiếu bộ nhớ nha mọi người. 1 TB ấy, 1 TB mà vẫn thiếu. He laid the trap. He split our ranks. He bet that I would go back for the soldiers dragged deep into the courts. Paragon Qingxiao, these auto puppets cannot stop you. These tacit discords cannot defeat you. Even an entire censure court cannot bar your way. Hai bàn tay chắn đi lên nè. Giờ vẫn hai bàn tay chắn mà. Nhưng kể ra thì tôi không hiểu. À, nói hơi ngoài đề tí nhé. Từ nhà lâu đã. Bây giờ hôm nay tôi vừa đăng bài chúc mừng kênh tôi 4K sub đúng không? Xong rồi cái cảm giác người trong cuộc thì tôi hiểu. Nhưng tôi không biết là những bạn mà xem tôi từ ngày xưa đến tận bây giờ, cái cảm giác là kênh tôi từ 500 sub lên được 1K sub, 1K sub lên được 1K rưỡi sub, xong rồi lên được 2K, đến bây giờ lên được 4K sub, mọi người sẽ cảm thấy thế nào? Đối với những người đồng hành với tôi từ bây giờ ấy, từ trước đấy đến tận bây giờ vẫn chơi với nhau, vẫn xem nhau, thì không biết cảm giác của mọi người như nào. Tao stream xong lưu lại show để edit nên thiếu trước anh 1TB cộng 512 cộng 256 vẫn thoải mái à? Thì anh vẫn là 512 cộng 256 gì nữa, vẫn nhiều hơn em mà.
À đâu gì nhiều bộ nhớ thấy anh. But can the same be said of these wardens? Anh chỉ có một bộ nhớ thôi, một cái thôi. Mortal. Làm đấy mừng cho em gái thôi à? Anh cảm ơn nha. Mong là sau này nếu mà kênh có cơ hội, ví dụ như được 100 sub chẳng hạn, anh vẫn thấy anh Gian ở đây chữ xanh nha anh Gian. So, stay to protect the weak and be buried by endless enemies. Or walk away and save the next battlefield. Vui à? Tôi cũng vui mà. Mặc dù thật sự là tôi hơi lo lắng. Tại vì trước thời điểm đấy, cái thời điểm mà mấy hôm trước ấy, hôm nào này, nói chung là cái hôm tôi nhớ là hôm đấy tôi chơi Valorant. Sau rồi tôi thấy kênh cứ trứng, nghe nó trứng hẳn một đoạn luôn. Đây tôi cho mọi người xem. Hơi lạ tề tí nhá, thông cảm. Con người hơi lạt để tự nhiên ngồi buôn chuyện nhắc đến sắp thì nhớ ra. Nó chững hoảng mất mấy ngày luôn ấy mọi người. Đây từ 15 tháng 8 nó chững đến tận 18 tháng 8. Như 3 ngày liên tiếp nó chững lại nhá, bình thường nhá. Bình thường kể nó chững, nhưng mà một ngày trong kiểu một buổi live nó vẫn sẽ tăng lên 1-2 sub gì đấy đúng không? Nên cả 3 ngày hôm đấy nó đứng im. Xong rồi mọi người cũng để ý là dạo này live của tôi không ai xem đâu. Mấy người không xem thật nhất cái đấy tôi hiểu. Tại vì đơn giản là mình chỉ chơi một loại game, xong mình cũng tương tác chỉ đến thế thì mọi người không xem là việc bình thường đúng không? Nhưng mà đấy, giờ nó trước mất 3 ngày như thế. Xong rồi tôi kiểu chết rồi, làm sao bây giờ? Oh no, nó còn mấy ngày nữa là sinh nhật mình, chẳng lẽ mình không đạt đủ 4k sub sao? Thì đợt đấy hơi buồn tí, nhưng mà thôi thì mình phải chấp nhận vì content mình chỉ đến thế thôi. Thế xong rồi tự nhiên 2 ngày hôm nay rất là trộm vía, tự dưng được các bạn kênh khác săn ủng hộ sub, thế là tự nhiên kênh lại lên. Thế là tôi lại đạt đủ 4k sub một cách bất ngờ. Tôi không ngờ mà. Tại vì nhá, tới 3 hôm đấy tôi đã kiểu tôi đã mặc định trong lòng là tôi kiểu chắc chắn là không đủ 4k sub trước ngày sinh nhật rồi. Chắc là phải sau sinh nhật hoặc là sang tháng 9 mới đủ. Thế quay nào vẫn đủ. Uầy, trộm vía vô cùng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kamsahamnida. Come to think of it, during the Fortress and Gorges War, did our great Tất nhiên rồi á. Em mong cũng có một ngày được 100k sub như anh 715. Không được chơi những tựa game mình thích xong bị ăn chửi. Không sao, thoải mái xuôi. Giờ này khuya rồi ai để ý đâu. Ôi miếng cơm của xua. Tôi sợ mọi người vào đây mọi người xem UA, mọi người muốn kiểu theo máy các thứ, xong tôi cứ ngồi nói linh tinh về cảm xúc của tôi, mọi người không thích thôi. Không có chi à? Em xem ta. I know this was the best everyone could do, but there may have been a better choice. We've already made our choice now, haven't we? Đúng. Now, we just have to see this choice through, the same way you always have. Think of all the people who are still here because you stayed true to that choice. Ôi, an ủi chị nhá. Uầy, hãy nghĩ tới tất cả những người đang ở bên cạnh, đang ở đây bởi vì bạn đã đi đúng con... bạn đã ở xây chua, chọn đúng con đường lúc. Bạn luôn ở đây. Hay gì? Nhưng mà câu này hay nhá. Tôi tự nhiên ngôn ngữ của tôi, hệ thống ngôn ngữ của tôi. Nhưng mà tôi hiểu ý câu này rồi ấy.
Hay vãi. Ui, cảm giác giống như là kiểu dù mày có làm gì xong rồi, dù mày đang nghi ngờ con đường của mày, nhưng mà kiểu hãy nghĩ đến những người mà luôn tin tưởng mày ở đây. Sự ta mày. Tomorrow, we finish the investigation as fast as we can and rejoin the others. Then, no more worrying. Not about Xuanfeng or these impossible choices. Anh Giai là rơi vào cái thế oan trích Bonnie, cả sự nghiệp gắn liền với HG, giờ chán game vẫn phải làm content à? Thế anh thấy đấy là một cái lợi hay một cái hại ở anh Giai? Kiểu em nghĩ nhá, bản thân em nghĩ nhá, nói hơi là đề tiếp nhé. Bản thân em nghĩ em là một người sẽ không bao giờ nổi trong một cái cộng đồng nào đấy. Tại vì mình không chuyên tâm, mình không try hard vào một cái cộng đồng nào đấy mà, đúng không? Nên là mình là ăn tạp, cái gì mình cũng thử. Nên là mình sẽ không bao giờ nổi trong một cái cộng đồng nào đấy. Thì mình sẽ nhiều tệp khách hàng, và nhiều tệp khách hàng đấy thì nhiều tệp khách hàng đấy thì họ chỉ xem những cái game mình chọn thôi. Đây là cái like sẽ thay đổi theo từng buổi. Nhưng mà bây giờ hay là theo con đường anh 715 là kiểu nổi tiếng trong một cộng đồng, bây giờ chỉ mãi gắn liền với một cộng đồng đấy là tốt nhất. Theo mọi người như thế nào là tốt? Không phải chỉ là mấy hôm su chơi Valorant bị chóng mặt. Ông ơi, chóng mặt kênh này bị ban nhá. Tại vì nó là từ chó nên chóng mặt bị ban. Chứ vẫn ghé mà bấm like một cái rồi lại còn trốn ra làm nữa à. Thank you ông Kamsamita, cảm ơn vì đã like nghe. Hello tí làm gì đấy? Gì đấy à? I love bot à? Hay à, đoạn này hay ấy. Very well. Đang bật UA chạy nè. Chị để chill thế nhỉ? Có like UA luôn không? Hình như sáng nay tím like rồi bạn. Thầy tím nó luôn nữa không? Tím nó luôn được chị bạn kiếm quy tông này không? Sao qua đúng không nhỉ? Đúng tên không? Was that a taste of her quietude arts? Quá à? Trộm vía. Chúc mừng tím. Daybreak already. Time to head for the sanctum. I'll check in at the Ministry of War first. Nói chung là đợt này mình sẽ không gắn bó với Gian nữa. Nhưng mà để roll team cho cổ à? Ủa? Nhưng mà chị đấy đi với ai? Chị đấy đi với những ai? Tôi không biết. Paragon Qingxiao has been waiting for you. That's good. We don't know what awaits in the sanctum. So conserve your strength. Bà đó cắm xuống như Chu Tiên Kiếm vậy à? Chu Tiên Kiếm á? Is everything all right here? The surrounding defenses are complete. Many civilians volunteered to help. And another wave of reinforcements from Jinzhou just arrived. Jinzhou answered at once. The recent activity from the Threnodian and the Norfolk barons has tied down their main force. Overthrex. Only a small group could come.
but they're elite rangers. They will make a difference. We can manage the tacit discords within the hold. It's just... some strange mechanism parts have appeared nearby. Look. It's like they spilled over from somewhere else into the hold. The Ministry's artisans examined them, and so far, they don't pose any danger. I will complete the Sanctum investigation quickly. Once the situation is clear, I shall return at once. If things get bad, don't risk yourself needlessly. Đúng. You too. I'll hold the line with everyone. Xuanfeng Hold will remain standing. Ok, bye bye Lâm Đạt nha. Chúc ông làm việc thật tốt nha. Nói làm việc vui vẻ cũng hơi sai đúng không? Bye bye. Yang Yang. This blade is shaped from my sword intent. It cannot break an army, but it should be able to protect you. Paragon Qingxiao, please come back safe. Both of you. Được, chắc chắn bọn tôi sẽ trở về an toàn. By order of General Ji Yang, our unit has arrived to provide. Keep your eyes on the raptor. These strange parts look as if the mechanism itself fell into a state of disorder. Người đẹp này, bị thương à? Tôi tưởng người đẹp này đang kéo cái gì cơ. A few tacit discords are here too. Let's make it quick. Sunder. One with a sword. Cố gắng mình đến cơm và banner phiên bản sau của HR á. Thôi đừng nhắc đến phiên bản sau nữa, tôi nhiều quá. Còn mình phải bay lên à? Làm sao để bay lên? It's locked tight. The Ministry of War has sent several parties here recently, and I came here as well. But there's been no answer from within. In the past, Sheen would send an attendant to receive those seeking an audience. If she did not wish to see guests, she would say so plainly. But now... Looks like that won't work. In that case... we break the gate open. Wait, what? Hey, that coin pendant you picked up is reacting to your resonance ability.
door looks like a Mirage Realm entrance. It connects to a passage. It may lead directly into the sanctum. So this coin pendant is the key? The one who left that pendant in the secret chamber must have foreseen that its finder would eventually seek out Sheen at the sanctum. Huh, so that shady guy left you a side door into this fancy schmancy place on purpose. Huh. Where do you think he is now? Maybe we'll find out once we're inside. It stinks in there. Ugh. So, if there's nothing else, I'm headed back. Yell if you need me. It appears we have no other path into the sanctum. Let's go. A compact mirage realm created by resonance ability. And I see quite a few reverberations around us. Give me a number. How many years of life to crack this passage open? Half a year. Con gì đây? À. Greedier every time, ain't ya? Take it or leave it. And keep your voice down unless you want him to find us. Nhìn con này giống vua nhỉ? Đây tôi được đôn anh này mọi người này. 4 months. Tôi muốn đôn anh này. Bây giờ mà roll sức. À nhầm. Đôn Those voices. Sư phụ The reverberations must have captured them not long ago. Là sao nữa? Roll chị vạn kiếm quy tông này tôi hết đá luôn á, hết đớ luôn á. Conceal your presence. This fog has reverberations mixed in with it. Someone is here.
Well, well. Who dares trespass in the sanctum? Đây rồi. Chồng tôi xuất hiện rồi. Đẹp trai vãi lì luôn. Mỗi tội mặt hơi tái nhé. You are Just a lackey on door duty. Whew, no beating you, huh? I surrender. Moo you. Oh. Seems there's no need to bar your way. Catch me, if you can. Oh, that's my cue. Catch ya in the underworld. I escaped. That man was testing your skill. Is he the cat of the Netherlamp? I think so. Probably checking if I was worth working with. But with Mu Yu watching, he couldn't risk blowing his cover. Look ahead. That's the control mainframe. It governs every mechanism in Xuanfeng Hold, great and small. Reverberations have already eaten into it. Là sao? Mu Yu used reverberations to alter auto puppet programming before. This looks like a similar trick. Then this is where the disturbances we're now facing began. The prism of fate is flickering. À, nghĩa là nếu mà cục này mà dừng lại là cả cái toa này đổ ấy hả? Careful. Xuanfeng Hold is flying? Mọi người mà thấy mặt tôi con model tôi hơi quạo là tại vì tôi đang nhăn mày suy nghĩ á. Đang chưa Didn't hiểu you lắm. fall all the way here from the air? Why couldn't I fly with my wing? Ôi dồi, Qingxiao, are you all right? I'm fine. It happened so suddenly. The impact stunned me, that is all.
Đây map mới đúng không? We were still inside the sanctum only moments Mà ago. đúng là sa map But này now- hình như là Uva làm tốt hơn Can đấy the mọi hold structures người. transform Tôi into cũng what chơi we cốt just truyện, saw? mấy cốt truyện gần đây tôi thấy mấy cốt truyện gần đây đồ họa không đẹp như này đâu. I've never seen such a thing. Tôi chạy lại cốt truyện cũ mà. I wonder if Yang Yang and the others in the hold were affected. We need to find a way back. My terminal won't connect. Looks like the signal got cut off. Abby? Abby? This valley is no ordinary place. It may not even be real. The prism of fate flickered, and we ended up here. Could this be something Sheen the Moonfox is doing? Shin's authority can cause all things to proliferate as fractal forms of themselves. It is not impossible. Quên tôi. That is, she can make mechanisms multiply or decrease. There are signs of fighting all around us, as if a great battle occurred not long ago. It shouldn't be like this. We should leave the valley and find open ground. Hay. Ủa, đây không phải map mới hả? What? More fallen auto puppets. Wreckage from the hold. Their condition is fresh. They were damaged in recent combat. Hello. Good morning, Sword Transcendent. Oh, Sword Transcendent. You've come down the mountain. Some time has passed since your last visit. You are... We saw something fall from the sky in the distance, so we came to take a look. Is that so? Can't say I've seen you before, miss. Are you from outside Xuanfeng? Ah, I know. The Sword Transcendent brought you down in a cloud shuttle from the hold, right? Hmm? You've not heard of them? The great airships flying overhead. If they had not fought in the battle a while back, we'd have been done for. The battle a while back. I don't recall seeing any of these cloud shuttles before. It happened about half a month ago. Một They nửa said a tháng Thrunodian trước. vanguard attacked. Tacit discords blackened the land as far as the eye could see. We thought we were doomed, but then the shuttles came down all together. In one day and one night, they destroyed every last monster. That Thrunodian was called something. I can never quite remember the name. Yes, that's the one. Fancy name. Sounded fierce enough. But in the end, the shuttles and the auto puppets still sent it running. Okay. Lúc NPC lại có tiếng, lúc NPC lại không có tiếng này. If only
I'd known sooner, I'd have brought my sister along. How? The sword transcendent herself. What a surprise to see you here. Are you here to help someone? I would ask about the great battle that happened not long ago. Ah, I only know bits and pieces. Grandfather, grandmother, and I were too frightened to leave the house for those 2 days. Thế là ai biết chuẩn bị có nhà phát hành ở Việt Nam đúng không? Ý là kiểu gọi là gì, không phải nhà phát hành, gọi là gì nhỉ? I heard 2 moons appeared in the sky above the gorges of spirits, and the rain was going up, not down. Yes, retroact rain. People who came back alive said they saw phantoms of the past, even family who had long since passed. The cloud shuttles and auto puppets weren't bothered by that strange rain. After they cleared the tacit discords in Xuanfang, they went onto the gorges of spirits and destroyed the source of the outbreak. Is Yuan Fortress still standing? So transcendent. Why do you ask? Yuan Fortress is fine, of course. Just follow this mountain road and you'll see it for yourself. Overthrax, retroact rain, and the gorges of spirits? They're talking about the battle that occurred years ago. The Fortress and Gorges War. 200 years past. If their perception of events is true, then we might be standing in some kind of illusion. Ui, giật mình. That grand structure. Is it the gate to Yuan Fortress? A fortress built not with the Sentinel's wisdom or divine might, but by mortal hands. Yang Yang told me about it. A city of mechanisms, built long before Shuangfeng hold. The Mengzhou Ministry of Development led it, and Zhoujun Atelier carried out the construction. Then you know what became of it. Phải là Yes. chúng mình. It was destroyed in the Fortress and Gorges War. A last resort to stop the tacit discords. Có phải là mình đang quay trở lại thời quá khứ không mọi người? That's odd. What? That's odd. Why is the mountain gate closed? You're not from around here, are you, lad? The gate is under repair. No one will be allowed through for a while. Oh, I see. I came from Taoyuan Vale to visit my brother. He's an artisan in the fortress. Taoyuan Vale. Heard it's about to become part of a new city. Soon enough, you'll all be calling yourselves Jinzhou folk. It is hard not to feel something. We traveled such a long way from Hongzhen to Taoyuan Vale. Now it finally feels like home. Ninja is about to be pharaoh. Yes, the war is over. Ming Ting's decree has been proclaimed. Huanlong is soon to have its 6th city. Excuse me, if I may ask, has Xianling village fared well? So transcendent. It has been some time since we offered incense to you. Please, do not worry. When the tacit discords came, the whole village took refuge in Yuan Fortress. Every soul is safe. Then all is well. If you wish to reach the fortress, you will need to find another way. The mountain gate is closed today. That's odd. Why is the mountain gate closed? That's odd. Why is the mountain gate closed?
That's odd. Why is the mountain gate closed? That's odd. Why is the mountain gate closed? That's odd. Why is the mountain gate closed? That's odd. Why is the mountain gate closed? Ai da. Chào mọi người nghe tiếng mất nước. The elder's words Con were đường true. chết sớm nhất là gì ạ? Yuan Fortress's Đêm, gate remains closed. uống nước ngọt và ban đêm. This resembles Xuanfeng from 2 centuries ago. Yet history has taken a different course. The fortress and gorge's war left no deep wounds, and Yuan Fortress still stands. It all appears so real. This is no ordinary mirage realm. The villagers we met all seemed to know you. They called you Sword Transcendent. At this point in time, I hadn't yet accepted Qin's request to serve as the Xuan Paragon. The Sword Transcendent title only came from an embellished Mình đang quay tale. lại thời quá khứ. Không ai giải đáp, tôi tự đoán. With the gate closed, we either detour or... That almost killed me. Is that an auto puppet? Mercy, mercy. Đợi đã, đợi đã. I'm JD. I know I look suspicious, but please believe me. I'm here to help. If you want to uncover the secrets of this place, find a way to get to the sky. Look! The cloud shadows are coming. So those are Xuanfeng holds cloud shuttles. Yes! They're heading for the lightway that runs through the Skyend barrier, up into the higher sky. It may look like regular cloud and mist, but get up close and you'll see what it really is. To catch those shuttles, you need to head for the lightway. Go through the barrier to reach the Jun realm. This one has stopped functioning completely. It laid out a route for us, at least. A
A fork nearby leads straight to that lightway. As we were falling from the sanctum, we saw Shuangfeng Hold flying on those very cloud shuttles. It could be lying or telling the truth. Either way, we need to see for ourselves. Đây rồi này, xe chở người đẹp đây rồi. À không à? Tưởng mình sẽ lái xe chở người đẹp. Flying on a sword. And here I thought I'd seen everything. Sword flight is not as rare as you think. I've seen Magistrate Jinshi and her counselor both possessing the skill. You know Jinshi and Chun-Li? Shortly after the magistrate có thể took xây ở chế độ office, tự động Councillor lái. Chun-Li visited Hay rồi. Shuanfeng Hold for a Ministry of War conference on regional defense. That was where I first met her. When all this is over, how about a few lessons? Teaching is not my strength. I once instructed a disciple of the Thunder Spells. She spent most of her time trying to escape. Don't worry. I'll be the judge of whether your methods suit me. Plus, I trust you. As you say. The lightway is just ahead. Looks like this mechanism track will take us right up to it. This realm does not allow ordinary means of flight. Our fall taught us that. What lies ahead demands vigilance. There are the shuttles again. They fly toward the lightway. Brace yourself. The lightway is just ahead. The power. Here. Focus on the sword. Remember, will and sword as one, that the edge follows your heart. Sau hôm nay mình có thêm một tí phương tiện di chuyển mới là kiếm không mọi người? Yes, sau khi bạn ấy chứ. I've passed the fundamentals of sword flight to you through my sword intent. But to master it, you still need to practice. You may credit your unique constitution and disciplined foundation in swordcraft. My heart sword technique is simple. Không đủ à? Keep an unshaken will, and your sword intent will cut through any... Làm cốt truyện có ấy không phải mọi người? Có gọi là hoàn thành nhiệm vụ này không? Does Sắp that 3 make giờ me chưa? your disciple now, Qingxiao? Dẹt à? Nhân có kiếm hả? Có phương tiện mới là kiếm hả? Tí. Đấy nha. Those Cuối cùng mình artisans đỡ ahead phải may lái know a xe thing bay or luôn. two. I would not have believed it if I had not seen it myself. The mechanist craft of these cloud shuttles surpasses even that of the Shuanfeng Hold we know. Still, you can see the Hold's influence in their design. Có gì cái hợp di chuyển tự động đi đi. Cho bạn mang đồ ra ngoài đấy. So transcendent. Why are you... If we had known you were coming, we would have prepared tea. And the young lady at your side is...
pleasure. Welcome to Shuangfeng Hold, or rather to the Cloud Shuttle. Đúng rồi á, tuyệt vời luôn. May quá, cái xe không thể bay được. Tôi không thể bay được bằng cái xe mỗi á. Indeed, I am. I was once with the Ministry of Development's Defense Works. Now I serve on the Cloud Shuttle's maintenance crew. Had you not held back the tacit discourse when your fortress was first built, none of us would have lived to see Shuangfeng Hold rise. This is the city of mechanisms, built with the aid of Mengzhou's sentinel, right? Sentinel? Forgive me, but I don't quite follow. Sentinel Sheen, the moon fox. Isn't she the reason Shuangfeng Hold and these shuttles exist? Why would you also... Never mind. I should brief you on the recent tidings. A transcendent excelling in mechanist arts came to Shuangfeng and taught us wondrous techniques. It was like learning how to turn stone into gold. Nghĩa cái bài hát xin hoàn toàn biến mất trong khoảng thời gian này luôn. Quãng thời gian ở pebbles, pearls, rough stone. Anything could be turned into a mechanism. And those mechanisms could evolve and replicate on their own. With that knowledge, the Ministry and Zhoujin Atelier raised this magnificent city in just a few months. As for the shuttles, they were first tested in real combat 2 weeks ago. We were on board, yet we barely had to lift a finger. They hunted and exterminated the tacit discos on their own. And for the tight spots they couldn't reach, we deployed old puppets. Like soldiers falling from the sky, scouring the earth clean. In a single day and night, from Yuan Fortress to the Gorges of Spirits, the Threnodian of War's vanguard was reduced to nothing. Now our shuttles provide reinforcement across all of Huanglong. While fleet has already left for the Norfolk Barrens to protect the newly founded Qingxiao city. I'd like to know more about this transcendent. Strange thing is, none of us can remember his face or his voice. Probably another one of his mystical tricks. If you want answers, board the shuttle at the head of the fleet. The Transcendent is staying there. A Shuangfeng Hold with no sentinel, but a Transcendent who preaches mechanist arts. Whoever he is, he's probably connected to Muyu. Đơ quá nhở. Ê, tự nhiên chơi One máy bị đơ á. What the fuck. Tôi mới mua máy mà. No. Those auto puppets over there. They look like they're guarding the shuttle. It seems we've been flagged as hostiles. Then we'll just have to cool their systems down. One is the sound. I miss the brace pull from Yuan's flavors. These auto puppets show no sign of malfunction, yet they attacked us without hesitation. We'll know if this was just an isolated glitch at the next shuttle.
The airflows between the shuttles are remarkably stable. Perfect for sword flight. You mean... Let's fly to the next one. Manifest a blade from your sword intent, then guide it at your will. Đi cho. Nào, bay nè. Bay, 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 bay. Oh. Your form is steady. You learn quickly. All you need now is more practice. Nhưng mà hình như chỉ có dòng gió đấy mình mới được bay thôi đúng không? As we suspected, the first attack was no isolated incident. Does this mean the entire fleet is turning against us? Không biết là trò chơi được đến hết không hay buồn ngủ đây nhỉ? This mechanism looks like your sword formation. Years ago, a court of Savante artisan had me test a similar device designed to snare tacit discords. I do not know its inner workings, but I know how to break it. Strike the core, the eye of the formation, with a flying sword. Sấm đàn BC à? Ê, nhưng mà ông Nutman ơi, tôi thấy ông lúc nào cũng tức ý. Thế bao giờ lúc nào là ông ngủ? Sáng tôi like tôi vẫn thấy ông, mà đêm tôi like tôi vẫn thấy ông. Ông là người rời à? Tôi thắc mắc thôi, thắc mắc nhỏ thôi. I will handle this side. You take the Mình mất other. nhá, mình mất nhá. Là sao? All change in this world is but a shift in frequency. When you face an obstacle, find its pivot. Strike true, and your blade will do the rest. The way you describe martial arts is always a bit... Chứ bông ngủ ngon. What I mean to say is, please focus on the sword. I'm with you. Tại sao tôi cứ thấy ông không ngủ ấy? Mẹ tò mò thật sự. Ban ngày đi làm còn nhìn máy tính nhiều á. Biết là đi làm phải nhìn máy tính rồi nhưng mà tôi thấy ông không ngủ á. This one is more intricate. You must locate. This sword has a unique frequency. Gì vậy? Are you the legendary sword transcendent from the mountain? I am not the one you seek. If not you, then who else could it be? Please, Sword Transcendent. The Tacit Discords are coming. Can you help us? They roam the clouded cliffs and are almost at our village. Lead the way. And your name is? Roar Huin. Roar as in if, Huin as in cloud. Ồ, Jun. Nếu là mây á. What I saw just now, was it a memory from your past? Yes. That girl was the Một ngày court of ngủ 6-7 Savante tiếng lận artisan à? I À, mentioned. hóa ra người thiếu ngủ là tôi à? She grew up in Tôi xin lỗi Xiaoming nhá. village. Mà thôi chúc ông ngủ ngon. Ê nhưng mà mấy người đẹp ơi, còn một like nữa là tôi được 20 like rồi, mọi người like giúp tôi được không? Cansanita. When I first came to the land of Shuangfang,
The Xuanling birds guided her up the mountain to seek my help. She returned often after that, though usually on behalf of others. But why would I see Royu in here? Thank you mọi người. Kamsahamnida, arigato. Thank you, thank you. Rồi nhưng mà làm sao? Well done. Leave the final call to me. Qingxiao, you've been trying to teach me this whole time, haven't you? Was it that obvious? I told you, I'm not good at this. Quite the opposite, actually. Come on, let's keep moving. Chắc chị dạy mình để mình rời khỏi đây một mình á. Dự đoán cốt truyện này sẽ gặp sự cố gì đấy. Xong rồi kiểu một trong hai người sẽ kẹt lại ở đây. Xong rồi chị này dạy mình để mình thoát ra, xong quay lại cứu chị này. Uầy, tôi mà đoán trúng thì... The artisans here seem completely blind to the rogue auto puppets. So transcendent. We didn't expect to see you here. This way, please. That sudden rampage from the auto puppets caught us off guard. It's like their alert system just triggered for no reason. It seems only you two noticed what was happening. Sao tự nhiên lại lùi lại? It's working Ai làm hours. gì đâu mà lùi We lại? can't just abandon our posts. It's more like a habit. When we are assigned to a shuttle, we tend to lose ourselves in the work. Tôi đang mở mắt và cái con camera của tôi nó cứ nhận diện là tôi đắm mắt. Though, now that you mention it, more and more of us have Nhìn been mắt tao đi working mày. around the clock. Some don't Okay. even know when to stop anymore. Tao đang mở mắt mày ơi. It is strange. Tôi là người cố My chấp. mind has been hazy for a while. I don't feel much of anything lately. That happened to me as well. I can't even enjoy a good novel like I used to. Have you met a certain transcendent who teaches mechanist arts? Does the name Muyu sound familiar? Haven't seen anyone by that name, no. The host a Transcendent recently. Helped us solve a few technical hurdles. Mọi người vẫn nghe tôi nói không? Đúng, mic mình vẫn đang chạm. I can't remember much else about him. Only that he had an answer for everything. No airs about him at all. I heard he's on the lead shuttle now. If you are heading that way, could you check on a friend of mine? She's sitting at the bow, watching the scenery. She's been acting very strange lately. It's like she's lost interest in everything and everyone. Quên mất tất cả mọi người á. So, this Shuangfeng hold isn't as perfect as it seemed. Có người, đúng rồi, có người điều khiển. Leave it to me. Không, phải đánh nhau. Flashing shadows. The wicked will face judgment. Wind rises. Did I just doze off? I watched the sunrise earlier. My memory told me it was beautiful, but I felt nothing. Just emptiness. I can no longer feel as a human should. It is as if I've become just another gear in this shuttle's mechanisms. What if I jumped? I will not, of course.
but the thought does not trouble me. Nothing does. What's wrong? I remember these people. Most of the artisans on these shuttles died when Yuan Fortress was destroyed during the war. And they're only alive here because this Shuangfang survived it? Dầm đây bị sofa di chuyển đi á. Sofa là gì nhỉ? Yes. In the world we know, the soldiers and artisans defending the fortress detonated it themselves. A final sacrifice to stop the tacit discords from overrunning Mengzhou. No, I was with the defending troops in the Gorges of Spirits. By the time I returned to Xuanfeng, the fortress was already in ruins. If only I'd been faster. If only this version of Xuanfeng were real. Everything could have been different. Đúng, đừng để bản thân mình ở trong quá khứ. This can't be called a better world. Everyone we've met here isn't in a normal state of mind. Something is suppressing their feelings. That transcendent isn't just handing out lessons. I think he's done something to them. Onward, then. We can use this shuttle. Lái tàu à? So this is how that transcendent treats his guests, huh? Careful. Nearly lost my footing there. Follow the airflows ahead. Navigate your sword to get closer. Lái tàu xong đâm vào xong lại bay mình kiếm là sao? Không hiểu cốt truyện lắm. At last, you arrive. I hope my little roadblocks weren't too much trouble for you. And where is that ignorant, chattering little girl? The strike she landed last time, it left an impression. I will grant you a swifter end this time. Easy now, Sword Transcendent. Surely you realize I am but a phantom. Why not stay for a chat? You must have questions. I'd be disappointed if you didn't. What have you done to the minds of the artisans in this Mirage realm? This is Xuanfang as I have shaped it. A better version of what stood here 200 years ago. Those artisans are shadows of the past. I offered them a kindness, adjusted their perception, excised their emotional flaws. Now they're on their way to becoming perfect. Thằng này bị điên. You should understand, Qingxiao. A heart unsullied by desire or feeling. Is that not the ideal state you cultivators chase? Cultivation is not about making oneself an unfeeling lump of wood. Lump of wood? No, no. This is perfection. Xuanfang hold as it was always meant to be. Everything you see runs itself. Perfect order, perfect efficiency. With mechanisms like these,
We could fight another Fortress and Gorges war and lose no one. I am sick to death of those hero plays about devotion and sacrifice. They stir the heart, yes, but that is all they do. The weak swallow them because the truth is too bitter to bear. You have no right to judge them, Muyu. I built Yuan Fortress. I understand the limits of humanity far better than powerful resonators like you. When the fortress fell, when our struggle meant nothing against the lament, the one meant to guide civilization just stood there, watching. The Xuanfang hold you see now? This is what it was supposed to be. I just restored it from the blueprints in the database. Which is to say, it could have changed the course of the war. So what do you think? Did our Sentinel Sheen lack the power? Or did she lack the will? Suspect the Sentinel all you want. Your fall from grace is your own doing. All I see is a coward hiding in a mirage realm, running experiments that are only fooling himself. Wherever your true body is hiding, I will find it, and I will end you. I look forward to it. There's just one thing. Where did you get the idea that this place couldn't affect reality? Phải đánh nhau. Trung bình mấy cái game The này. fog disrupts the stability of our resonance ability. Skywatch license. Another auto puppet series that never made it past the prototype stage. Predictable. Heed my words. Preach. My fault. Pierce the sky. One with the sword. Recall. Pure lights. Shit, you've seen these before? They were Royuin's work too. She asked me to test them once, and I ended up shattering the prototype. The fog disrupts the stability of our resonance. Skywatch Lances. Another auto puppet series that never made it past the prototype stage. Focus the mind. I am the blade. Shatter into We've seen these before. They were Royuin's work too. She asked me to test them once, and I ended up shattering the prototype. Làm sao để đi xuống đây ạ? À, anh nè. Không hiểu. Those traitors are such big bullies! Lucky for me, you showed up again. Thanks for calling me JD. That's my name now. You two are too fast. Took me forever just to catch up to you. The fortress gate is indeed far from here. We thought you'd gone offline when we left. I just ran out of juice. Lucky me, I woke up and found some spare power cells from the others. Then I flew all the way here. The sky here is split into levels. Right now, we're in the Zhen realm. Up there will be the D realm. If you're after that creepy one-eyed jerk, just keep heading up, up, up. Why is this mirage structured in such levels? Because it's extra special. Don't worry, you're super close to the
you know things we don't. And it's clear you've been keeping them from us this entire time. If I could help it, I wouldn't want to be like this either. But I do have some bad news. Things are getting messy in the hold outside. A lot of evil things are swarming toward it as we speak. If you take too long, things might get really bad. Con chim này rốt cuộc là ai đây? Commander Chohong's rafter kites have detected a large tacit discord swarm approaching from the eastern peaks. All units, prepare to engage. I will intercept the biggest threats. Vanguards, stick to the formation we practiced. Do not break ranks. Yes, watching alien! Rover, Paragon Qingxiao, it's been so long. Please, please come back safely. Think I'd let you fight without me, Yang Yang? Watcher Liang Yu, reporting for duty. Liang Yu, but your injuries... Do not worry. My injuries have mostly healed. I was only staying at the Ministry of War because the medics insisted on quiet rest. Word is, those roaming tacit discords have begun to close in on the hold. I will not let you face this alone. Wow. We will fight together. The new Xuan Triad. Well, duo, for now. I will not let Qingchi and Tuchong down. Yes, shoulder to shoulder, once more. The villagers, are they safe? Don't worry. Even the final stragglers have been evacuated behind the defensive line. Huh? What is that? Watcher! An urgent report from the Ministry of Development. Another censure court has just gone offline. I see. Thank you. Người mù tiếng Anh chơi cốt truyện à? Thì tôi vẫn chơi thôi. Không dịch được hết thì vẫn phải chơi thôi. Thật ra kiểu không mù tiếng Anh thì ý là mình dịch nó bị thô á, dịch từng từ một bị thô á, với cả không hiểu hết ý nghĩa của tí câu chuyện ấy, có nhiều kiểu câu nó ẩn ý mà. I know you're here to save the hold. Đọc tìm hiểu nhưng bảo dịch ra tiếng Việt mới khó à? Yes, But yes. I'm trusting you. Qingxiao. It is true your words have not been false. Please, Qingxiao. You both have to keep going. Nghe kiểu nó kiểu như là tôi như kiểu là chữ tiếng Anh đúng không? Nó thông qua một đường, ví dụ nó thông qua bên một đường toa não tôi đúng không? Xong tôi hiểu ý đó là như thế này. Xong rồi sẽ có một bộ phận xử lý đúng không? Dịch nó từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì tôi chỉ có thể dịch thô từng từ mà những từ mà tôi biết. Xong rồi nó sẽ ra cái nghĩa mà tôi hiểu được ra một đường khác. Đấy. Nhưng mà cái bộ xử lý của tôi nó cốt vậy. I never told you my name. I heard that one-eyed jerk say it. Anyway, once you enter the D-realm, watch out for the reeling fog. It makes your head all spinny. You ran into a bit of it earlier.
Are you not coming with us? I just slow you down. But don't you worry. I'll catch up as soon as I'm ready. Mấy người đẹp đi ngủ đi mấy người đẹp ạ. Thế ai ở Việt Nam thì đi ngủ đi. That's cloud shuttle wreckage, scattered among the cliffs. So, not as perfect as Muyu made it out to be. The next level is probably going to be a mess. Mà đoạn này hay đấy. By the way, still no sign of that cat of the Netherlands. But since he was at the sanctum with us, he must have been pulled into this mirage realm too. If he has not blown his cover, he should be with Muyu. Đoạn chơi quá 3 giờ, đừng quên là hãy nghỉ một chút à. Oh no. Tôi chơi game đã quá 3 giờ rồi sao? Đây rồi, chồng tôi đây rồi. Tôi định roll anh này mọi người ơi. Dinh gian. Trời ơi, giờ làm sao rồi? Giờ làm sao bây giờ? Đá thì That's about all I can do for now. Time to go play nice with the crazy man. Are you sure they will find that little breadcrumb you left? Sure. Nah. But you don't win bets by not playing. And so far, I'm on a roll. Yin and yang converge, nether chi surge. Spirits, stay hidden. You've been gone for quite a while. Not every day I get to hitch a ride on a fancy airship like this. Had to do a little sightseeing. I'm interested to know what the reverberations of the dead mean to a nethermancer like yourself. Still hung up on that. They're just lingering obsessions. To me, they are the raw materials of transcendence. Resources to be shaped as I see fit. Where am I? You are on a Xuanfeng Hold Cloud shuttle. Get acquainted with your new body. Go on. Before, I proved that reverberations can influence an autopuppet's behavioral logic. Now I've gone a step further.
Reverberations can drive a shell entirely on their own, granting it new life. Waking the dead from their nap. You sure they won't have a bone to pick with you? I have adjusted their perceptions, scrubbed away the redundant emotions and petty desires. Trifles no longer trouble them, so they have no reason to care about things like that. Not quite alive and not quite dead. This really what you wanted? Progress takes time. For now, they are just the intermediate products of my experiment. Which is why I need a small favor. Dispose of that sample for me. I agreed to help you out. Granhelm's orders. I didn't agree to being your trash man. How dull. Impressive. A necessary cost, nothing more. One must discard the defects to make room for perfection. I guess you know that Rover and the Paragon have entered this Mirage realm. Doesn't that concern you? That fox actually did us a favor. Well, you better pray when they find you. I'm not sticking around to fight them. Guardians always suffer from the same delusion. They think that if they strike down the mastermind, the problem vanishes. But the end was decided long ago. Until the time is right, I shall let them play their little game. Boy, why have we saved the reverberation from that broken puppet? Keeping it as a souvenir? Có giống hua hua không? Quá giống hua hua đi. Just let it go. Same as always. This must be the reeling fog JD warned us about. We shouldn't stay in it for long. Do you hear that? The auto puppets nearby are speaking. Tôi muốn làm daily trước một người không? 2 giờ. Làm daily trước được không? Xong rồi chơi tiếp được không? Chắc là mình làm daily được chứ. Đúng không? Từ nha, từ nha, từ nha. Bây giờ mình thiếu cái gì? Mình cần upgrade cái gì? No. Rồi sao? No way. Làm sao rồi? Oh no. Bắt mình phải làm xong nhiệm vụ này hả? No. Rồi làm sao giờ nhỉ? Mình làm sao đây? Xem có cái gì.
Wow. Nắp đúng con không vậy? Sao lại là con này? Mà không phải là con khác. Ok. Hello anh bông roll được chưa? Được sao? Em bệt rùi à, bỏ luôn thôi, tự nhiên dư cây chấn á. Là sao lại dư... À em tôi roll chấn trước xong rồi mới roll cha gì. Oh no em tôi ơi. No way. Từng mấy trôi sao? Trời ơi, giờ nó không cho ra ngoài đánh. Nó không cho ra ngoài đánh boss thì làm sao giờ? Hả? Giờ chúng ta phải làm xong cốt truyện hả? Chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ không chắc là bất kỳ tôi nhỉ. Watch out. Something's not right. The fog. It's getting... These mechanisms have been corrupted by the fog, but our flying swords can still dismantle them. The cut on this auto puppet is clean. It has not been down for long. The frequency left on it feels like the Cat of the Netherlamp's resonance ability. Probably his work. Thử lại. Cho đánh cái, cho đánh nhau cái, xong mình quay lại được mà. Please. Búa mà, đánh nhau tí thôi. Yes, đưa đánh nhau rồi. Tiêu tiền. À, tiêu nhựa. Rồi ai đang xem để chơi cốt truyện thì từ từ đợi tí, tôi bị sợ tí gợn lại.
đang về chưa được ngủ à? Rise and crash. What form do you look for? Loading. Sounding the death knell. Flood. Furious tides. Split the heavens. Swift and resolute. One more time. If it happens, descend! The fin. None shall whisper. Là ngắm tôi chơi game vui hơn đi ngủ. Ok, thank you ông nha. Be gone, wicked repent. For silence beckons. Iron graft renew. Vanish. Tide, rise and crash. A mere scratch upon my blade. Leave it to me. Okay. Yeah. Windstorm. Em dồn cho Hassin thôi, sư tỷ cho em kể ác phụ á. Hassin là bao giờ ra mắt? Vow from the soul. Loading. Đó phiên bản sau Thui nghĩ thế à? Mọi người đang bảo là phiên bản sau chắc chưa ra đâu nên chị đang phân vân quá. Chị cũng đang bảo là bây giờ nếu mà luôn sư tỷ luôn phải luôn sư tỷ luôn ghi tâm mạng kiếm với cả luôn ấy anh dẫn đường kia thì sẽ không đủ vé luôn cho Hassin. Em phân vân quá. Không biết mình nên làm gì đây. Mọi người thì bảo là chắc không lấy đâu. Mình This must be the reeling fog JD warned us about. We shouldn't stay in it for long. Do you hear that? The auto puppets nearby are speaking. They are not hostile. Watch out. Something's not right. These mechanisms have been corrupted by the fog. But after... The cut on this auto puppet is clean. It is as if they live here as people do. Thôi, cho tạm chạy cái. Tôi đi vệ sinh cái. Thank you. Great Qingxiao. Here. Our village. Right? Chief.
we have no home, we gather here. Ủa sao? It carries reverberations. Sao Just trên like điện the thoại tôi lại autopuppets hiện Mu tên comment controlled mà ở during trên the chat tôi siege lại of không thấy hiện tên Xuanfang comment là Hall. sao này? Chị zoom hết chưa? Chị chưa em ơi, chị chuẩn bị thôi. Má chả hiểu. Thằng khốn này dám lợi dụng linh hồn con người nhét vào máy, thằng chó. Seems I can speak normally now. Much has faded from my mind, but I remember being human. I lived in Xiangling village long ago. Do you remember what happened back then? We fled back to the village during the chaos. Not long after, we were trapped by these strange mechanisms. Many villagers were left out there. If you leave, could you help them? Thank you. I just remembered. A young lass I did not recognize left the sword here. She said to give it to the outsiders who would come. Did she have any distinguishing features? Forgive me, I can no longer recall her face. Let me fetch the blade for you. Thằng khốn. Muyu implants the reverberations of the deceased and binds them to these shells, forces them to live like this. Another one of his sick experiments. What he did in the Zhen realm, this goes much further. We should examine that sword. It is likely the one we have seen before. You don't look well. I'm fine. It will not hinder our mission. The fog thickens. The anomalies here are worsening. They all have a flame-like frequency, same as before. I'll use the pendant to reveal their true forms. The one inside it is my wife. While we were fleeing, she protected me. She can't seem to move anymore. But if I stay here beside her, maybe one day she'll stand up again, right? Cô nói.
Its frequency resembled my own sword intent. The village chief did not tell you, but it was me. I am the one who set off the seal to close off our village. I only meant to keep those auto puppets out, but the fog corrupted the mechanism. We live again, but so many were left outside. Did I do the wrong thing? Thank you. An answer, even a hard one, is better than being stuck ruminating forever. I will go apologize to the dead. Nó là sai mà. Sống mà như máy móc thì sống làm cái chó đi. So transcendent, I have come to bid you farewell. It was Ling Feng who finally convinced me to do this. Where are you going? I am staying in Shuangfeng Hold. The construction is nearing completion. I just wanted you to know. I love this land. I love the people here. I want to use my mechanisms to give everyone the strength to protect themselves. That way, I will not have to keep sending Xuanling birds to beg for your help. I have a question. If you spend your life chasing a goal so difficult that it has already cost you dearly, is it still worth it? I cannot answer that for you. That's all right. I have plenty of time ahead of me to think about it. Farewell, Qingxiao. What you saw just now was the day Ruoyuan came to say goodbye. Where did she go after that? The Fortress and Gorge's War broke out soon after. She was in the squad tasked with the fortress's self-destruction. Later, I returned to the ruins to search for her. I found nothing. Onward. We should be able to break this seal together. Thôi, vậy sắp hết chưa? Well done. Leave it. Auto puppets are attacking those villagers. We should help them. One with the sound. Bolts and gusts. Thank you. Some friends, they are trapped on the shuttle ahead. Something went wrong with the shuttle's mechanisms. It sent the auto puppets into a blind rampage. We couldn't stop them. You are from the world outside, aren't you? How is Yuan Fortress now? What do you mean? I remember defending that fortress. So many of us. We did our best. But the tacit discords were endless. Tell me, did we lose? You did not. It was your sacrifice that ensured 2 centuries of peace for Xuanfeng. That's good. Somehow, my chest does not feel quite so empty.
Nghe buồn nhỉ? Why did you save me? I can move now, but I don't know where I should go. There are no reverberations bound to the auto puppets that attacked the villagers. Muyu must have been controlling them directly, just as he did back in the Jun realm. Leave it to me. Careful. Celestial might! Dispel all shadows! One with the sound. Those unique frequencies again. I should use the pendant. Là sao? Ok, bỏ qua đi. Su đáng yêu à? Cảm ơn nha, tôi cũng thấy tôi đáng yêu. Tôi không hiểu gì nên tôi bỏ qua đi. Tôi mà hiểu tôi đọc đấy nhưng mà tôi không hiểu gì cả nên thôi bỏ qua. This is a note left by the cat of the Netherland. He's been through here. He made sure to leave this intelligence for us. The auto puppets up ahead look like they're repairing those heavy artillery pieces. I must restore the Shuan bombards before the next wave of rogue auto puppets arrives. A cloud shuttle's most advanced defense system. It can track and fire on multiple hostile targets at once. Think of it as a very powerful automated cannon. Almost there. I will fix them. Mẹ nhau. So, Qingxiao, between that cannon and your flying swords, within 100 paces, the sword is fast. Decisive moment! One with the sound. Thank you. I continue the repair. Go on ahead. I'll stay to maintain the Shuan bombards. I will not let any rogue auto puppet get past this point. Let's stop and find somewhere to rest.
Okay. Let us board that looming shuttle. Welcome aboard this cloud shuttle, modeled after the Ministry of War headquarters. Though, as you can see, it no longer requires the service of human soldiers. Muyu. You've bound the reverberations of the dead to these machines, but you still send auto puppets to hunt them down. Why? Because they are failed experiments. Failing minds, faded memories, with nary a shred of self left to act on their own. It is time for a fresh batch of samples. You defile the souls of the innocent, treating them as disposables for your experiment. I prefer to call it resource optimization. They were nothing but reverberations haunting the ruins of Yuan Fortress. Left alone, they would have inevitably devolved into tacit discords. But now, they serve a great experiment. If reverberations can be perfectly fused into mechanical shells, the line between life and death vanishes. Immortality becomes possible. If the shell wears out, we replace it. As long as consciousness remains, life is not extinguished. Death becomes obsolete. And the dead may rise once more. I don't mind it. Please. The Flower Veil puppet sees nothing beyond Mengzhou's gilded little playground. Do not compare me to that narrow-minded woman. How about we discuss a topic you find more pressing? Say, the Ministry of War in the real world. Take a guess. As the censure courts continue to release tacit discords, how long do you think those wardens can hold the line? They might survive the wave from one court, but 2, 3, even if they hold, what will it cost? You underestimate the people of Shuangfeng, just as you never understood what they fight for. You cling to the fragility of emotion and human will, blind to the truth that only in superior technology will you master your fate. They will break soon enough. All I am doing is accelerating the inevitable shutdown of the censure courts. Xuanfeng Hold and its people will survive. No matter how great you are, Paragon Qingxiao, you cannot protect those beyond your reach. As the heart wills, so the sword moves.
Ôi, đưa tất cả mọi người sức mạnh luôn này. Ngon luôn. You. What have you done? This can't be. Your frequency is all but drained. This whole time, that unique frequency the shuttles detected affecting the real world. That was you? How many are you propping up? The garrison? The entire city? Or could it be the land of Xuanfang itself? You are even more foolish than I thought, sword Người ta đấy quan transcendent. tâm câu hỏi phản diện luôn Do này. you really think you Người can ta shield ngầu them ấy forever? mời. Nói chuyện với thằng ngu làm cái gì? Ý là kiểu mình tại sao mình phải nói chuyện với thằng ngu ấy? Đấy, ý chị ý là thế đâu á. You of all people should know how fragile human lives are compared to a resonator's. Xuanfang Hold will fall, and those people will fall with it. You cannot change what is coming. Everything you are doing is just piling more weight on your own. Muyu's illusion being here means we're closing in on his real location. You look pale. Leave the rest of the fighting to me. You need not worry about me. Keep your focus on the enemies. Cleave the fog. Pierce the sky. One with the sword. Beware of the evils. Heed my words. Shattering tunes. Rising steel. Imperial verdict. Swords. Purge. What do you need me to do? I'm fine. Not good enough, Qingxiao. If I'm your partner, and if I'm going to keep you safe, I need to know what's happening to you. Yes, nói đi chị ơi, nói đi. Ever since the siege of Xuanfang Hold, I've spread my sword intent among the people. I've been using most of my resonance energy to sustain the link. With the battle intensifying, I've had to overclock to maintain the link. Once the pressure eases, I will recover. Xinh quá. Giờ thấy chị xinh rồi. Easy. Remember what you said last night. See your choice through. This is me doing just that. I will not allow another tragedy to befall the land of Xuanfang. To protect everyone, this is the only certain. You can't expect to carry the world on your own shoulders. If it had been you,
The sword and tint I gave out was only seeds. What made them grow was each person's will. It is because they have the heart to protect that the heart sword answers. Let's go. Somewhere the fog can't reach. Hôn cả cha lẫn Trần nhưng vẫn chưa nách qua khu này à? Tuyệt rồi. Hello bác Phú nha. You should go after Muyu. Partners should watch each other's backs. You also taught me sword flight, and you've not stopped teaching me since. We need to lose that shuttle. Yes. Put me down. You will move faster without me. Leave it to me. Will aid you with my swords. You need rest. Do not worry. I know my limits. Hostile presence detected. Cleansing radiance. One with the sound. Great sound. You holding up? Let's get you inside that cabin above there. I've burdened you. Promise me, Qingxiao. No more carrying everything alone. I promise. I will be fine. I just need a moment with my Guqin. I have always had a fiery temperament. Each pluck of the string helps to restore my balance and calm my mind. Thôi cho nó tự động chạy đọc. You? Fiery? Before I took to the mountain, I had only my sword. I fought the tacit discords as if my life did not matter. My master saw the unrest in my heart and taught me the Guqin to calm my spirit. Please, watch over me for a moment.
I will recover soon. Then we may move forward. You're playing? Sounds unsettled. Promise me one thing. Ta biết ngay mà. If, in the moments to come, I turn my sword on you, do not hesitate. Mẹ đoán cốt truyện như thần ạ. Save me, sword transcendent. Tacit discords. They just keep coming. Everyone is dead. Even the Xuanling bears. Sword transcendent. Where were you? Did you abandon us? So transcendent. Hello Thông, nay em chơi game nhẹ quá giờ chưa ngủ nữa ạ. Qingxiao, Ôi, you don't have to Thông be ơi, so đi ngủ tense đi. all the time. Mai I mình còn know đi you're làm mà. not the ice cold Mình đã thất statue nghiệp you đâu. pretend to be. Inside, you are just like the rest of us. You feel joy, anger, resentment, and regret. Ngủ đi Thông ơi. You died. You died 2 centuries ago, when Yuan Fortress was destroyed. Dead? And no one sewed my mouth shut. I should thank you for looking after my descendants. Hả? Ai đấy? After all these centuries, it seems you sao? still cannot let go of that war. Sao cô này lại ở đây? You were just a manifestation of my fractured mind. The inner demon I must destroy. Once again, you staked mortal lives on your sword. All for a rescue that means nothing. Ôi, tôi thích phiên bản này hơn. Người đẹp. Tôi thích phiên bản H8 này hơn mọi người ạ. Come now. This long duel between us shall meet its end today. Em có thể luôn phiên chị này phiên bản H8 không ạ? Mẹ cắn. The cabin has been affected by the fog. Qingxiao. Oh. Those villagers, what were they to you? They gave me a bowl of food,
So you risked your life to protect the mortals from a whole tide of tacit discords. I was frail anyway. Not long for this world. Better to take those monsters with me. With a broken blade? Jingwei is my name. Mẹ của ấy hả? Would you like to become my disciple and walk the path of cultivation with me? Vãi nhái. Your resonance ability has always been unstable. For longevity, you must anchor your heart in absolute stillness. Seeing people get hurt just makes me sad. And when those monsters attack, it makes me so angry my blood boils. Then close your Sư tôn eyes, đây rồi á. cover your ears, distance yourself from the world, quiet your Ủa, mind. đây không phải là and cái your bà mẹ desires will mà fade. chồng mất khi ra trận xong rồi Remember, mẹ mất khi do ra not trận let the đâu, world chồng stir mất khi your ra heart. trận xong để con ở Forsake nhà để earthly lao ra attachment. chiến tuyến chiến đấu à? Không phải bà ấy à? Là bà ấy mà đúng không? You left the mountain to hunt evil again. I went only to purge the tacit discords. I formed no bonds. My heart did not waver. Saving mortals from the Không không, bà lament này is là like sư phụ trying của to kiếm push tiên, back bà the này tu tide. hành thành tiên The rồi vượt ra tide khỏi luân hồi always lùi tùi à? returns. If I sit back and do nothing, how is this long life of mine any different from the cold existence of a stone? Even you, Master, you saved me once. Then tell me, what is your way? I have yet to find my answer. Looks like I'm in Qingxiao's inner world. I need to find her quickly. One need not rush. A few hours here are but a fleeting moment in the world outside. Are you Qingxiao's master? I am but a lingering frequency. Besides, my Qing already knew how to fight when she came to me. I merely taught her the methods of cultivation. These bodies. What happened here? We who walk the path of cultivation must shed all worldly desires, cut down our inner demons. What you see are the remnants of her past duels with herself. This duel is the final reckoning. Fellow cultivator, since you have found your way here, it means she has chosen you to be her sword. Her sword? Should she succumb to her demon, strike her down.
Why do you involve yourself in Xuanfang's affairs? You don't belong here. Or have you forgotten? Qingxiao, wake up. Because after bidding Master farewell, I wandered the world, eventually settling in Xuanfang. I planned to cultivate in solitude. Please, Sir Transcendent. Tacit discords are coming. Can you help us? Did you lead this child here? Just this once. After that, more came to offer their thanks. Our gratitude for the rescue. Say, Sir Transcendent. Whenever I sought to leave, Xuanling birds would bring another plea. Cô tè vậy. Years flowed like water. I had strayed so far from the path of cultivation. Just like that. Yes, perfect. Sword Transcendent! Over here, Sword Transcendent. Told you the waking moon would be good fun, Qingxiao. Here. Not long after, the Thenodian descended. 200 years since the fortress and gorges war, and you still have not found peace. That day, the Xuanling bird told you the gorges of spirits in Yuan Fortress were burning. Where did you go? I went to the gorges of spirits. Ah, yes. So confident. So sure your blade could cut down the lament's source. Save everyone. And then you were held back. Trapped by retroact rain. Pinned down by the Thenodian's blade of ruin. By the time you returned to Xuanfang, what did you find? A brutal end. A silent battlefield. Sword Transcendent. Yuan Fortress Thời is gian tại tôi gone. chưa hiểu tiếng Anh lắm nên tôi không hiểu. Là như là nhất bà ấy giúp người dân đúng không? Sau rồi bà ấy có việc đi tới nơi khác nên là bà ấy không về kịp cứu dân làng này đúng không? I am here. You are safe now. This man, he once sent a Xuanling bird to beg for my help. Civilians were trapped in a mountain flood. Please, help them. I will. Rest now. Liar. You know he's beyond saving. Just like all the others. Tôi không biết tiếng Anh à? Oh no. I remember this man from the Waking Moon Festival. Bà là đã không được can thiệp vào liên quan đến bà mới đi giúp người dân đấy. À. He even taught the child to cheer your name. Sword Transcendent! Sword Transcendent! The Xuanling brought me her wish. She prayed for her missing family to come home. You followed that stupid bird's lead and searched half the mountain. Eventually, you found her father at the bottom of a cliff. Nhưng mà
Nhưng mà thế thì có gì sai mà bà ấy hối hận? Chị đang chưa hiểu lắm. Ý là kiểu nó phải đúng là bà ấy phải bỏ lỡ một cơ hội gì đấy cứu người dân này nên bà ấy mới hối hận đúng không? Chứ tự nhiên bà ấy lại hối hận đoạn này là sao nhở? Kể cả can thiệp nhân quả liên quan gì? Mẹ chị này đọc cốt truyện tiếng Anh như cứt vậy. Ning Feng. Roy Yuan's childhood friend. One of the first you saved in Xuanfang. A musician who marched off to war and threw her life away. You've come. So transcendent. Roy Yuan. She's still in the fortress. Chị ấy tự nhận thì mọi người cứ ok đi à. Cứt. Hối hận mình lựa chọn. Mà quay về thì không kịp thời gian để cứu à. Không cứu được hết ấy được chị, bà thì có lỗi với những người bà không cứu được. À thì đấy, chị nghĩ là thì chị với bà đã quay lại kiểu chắc chắn là bà này phải bỏ lỡ cứu thì đây là mới hối hận chứ. I understand. I will find her. Then I can rest my eye now. Another hollow comfort. You searched every crater left by the fortress's collapse. You never found anyone alive. Khiêm tốn bỏ lỡ tôi nên hối hận à? Khiêm tốn bỏ lỡ tôi nên hối hận à? No no no, tỉnh lại đi người đẹp ơi, tỉnh lại đi. No 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 no. The years pass. Your cultivation advances. But the memory of this failure only becomes clearer and clearer. Ê, mọi người có để ý không? Mọi người nhìn đoạn này đi. Mọi người có thấy hình chữ thập không? Thấy màn hình nó bị chữ thập không? Chắc trên live không nhìn rõ đâu, nhưng mà ở trên màn hình tôi ấy, cái đồ họa nó bị lỗi hay sao ấy. Để, nó bị chữ thập không? Nhìn rõ vãi. Everything you once saved in Xuanfang was ground to dust by the lament. Hối hận khi cứu ông mà, tệ. Ôi không. Có. Tôi nhìn rõ lắm. Phát trên live không nhìn thấy rồi. Tôi thì nhìn thấy. Hay đoạn này này cũng đang bị lỗi này, mọi người thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện chấm đen. Chắc chắn không phải do mắt tôi rồi, đến đây đã hết rồi, nhưng mà lúc này nó xuất hiện chấm đen mọi người. Đấy. Of the evils. You're back at the Gorges of Spirits, the battlefield that haunts you. Your fear, your regret. I will destroy the source of this cursed discord out there. Show me the sword transcendent. Prove your resolve with your sword. Answer their plea. Remarkable. These monsters cannot withstand your onslaught. You're faster than you ever were back then. A pity you cannot reach Yuan Fortress in time. The defense there is crumbling. One soldier after another. Không biết do lỗi hay nhà làm game lại nhét chi tiết ẩn à? Không. Chắc phải là do tôi để chế độ cấu hình thôi. Nhưng mà lúc này bị lỗi thật mà. Thế, hứa đảm bảo. Run sáng trong mắt hình chữ thập à? Run sáng trong mắt ông ấy. We lost the Central Plains. They came too fast. Save your breath, soldier. The bleeding has stopped for now. Thank you. Please. The Thronodian is just ahead. I know. Leave the rest to me. How confusing. They're long dead. So why the tender words?
They're only your memories. Proof of your futile rescue. Beware of the evils. All my will. In one strike. Pierce the sky. Pure lights. Shake the sky. The crownless. The Thenodian's blade of ruin. It now stands at the zenith of its strength. And you have already given away most of your sword and tail to shield those mortals. One with the sword. Cords. Cleanse the filth. Split into lights. Yes. As long as the Thenodian's power flows, it will continue to rise from the dead. Watching now. Its dominion is absolute, undefeated since the dawn of its birth. Your sword can split mountains and rivers. It cannot shake war from its throne, nor the countless engines of war born from civilization's shadow. It will all be over soon. How do you endure this agony? Draining your resonance energy like having your nerves flayed from your body. Even at your limit, you refuse to cut the link. Why not stop this pointless waste? How many strikes can you survive? Swords. Purge the realm. All my will. In one strike. This time, it seems you've finally repelled the Thenodian's puppeted blade and cut down the source of the outbreak. Hết máu rồi, còn một máu, ba hiểm một máu. Yuan Fortress still stands. Hóa ra mình không cần đánh You con đấy might à? actually make it in time. Truly impressive. Your resonance energy is nearly exhausted. How much longer can you force this? Xinh quá à. You killed the crownless and flew back to Xuanfang without a moment's rest. And still, too late. Người ta nghỉ ngơi tí thì làm sao? Chạy tao. Ủa? Oh no. Sao sinh mà tôi được? Đâu, ông sinh đâu, ông gửi ảnh vào đây. Để xem. Mortal lives are but motes of dust. You know this. Even if this war had never come, another would. Or the lament would burn it all to ash. Since this ending is already destined, why did you bother? Why destroy your inner peace for a lost cause? Ôi, tôi thích phiên bản hắc ám này quá. Qingxiao. Gửi được, gửi rồi ấy. Đây khó rồi. You can try again. Không có gì chứng minh rồi. But you know, every single time,
Every single time, I realize my own weakness. From your Tầm ma fortress kiếp này tròn phết á. to the gorges of spirits. Cứ thế thôi, cứ tròn thôi. Tôi cũng thích phiên bản hắc ái mà. My sword cannot save everyone. But this is the path I chose. I must go. There are people waiting for me. Lưu. No, that shouldn't be your reaction. Ồ, Lưu đồ hắc ám, Lưu. You should be drowning in agony. You should be trapped in a loop of futile attempts until you break. Bỏ cái tay ra bạn ơi, bỏ cái tay ra bạn ơi. Hất. Until you can endure no more and fight me. Like every time before. Thôi tôi đánh bạn làm cái gì bạn ơi. Tôi không đánh bạn đâu, bạn xinh mà. Tôi đánh bạn làm cái gì bạn ơi. Bỏ cái tay ra. Vậy là lấy 1 được 2 rồi à? Yes. Qingxiao? You didn't block. Do not run. You want my power? Have you lost your mind? I am the Sancho poison in your body. The emotions and desires you cut away for the sake of cultivation. Ôi, sao hắc ám nó tự nhiên lại tốt vậy? Every dark thought, every shadow your sword ever cast, they are me. Other cultivators would have slain me long ago, yet you seek my help. Nói ít thôi em yêu à. Our heart swords were always meant to be one. You kept me for 2 centuries, fed me your feelings, all so you could use me when the day came. You are Qingxiao too, after all. Cultivation is above all being true. Hãy yêu bản If thân I mình. killed you, how could I claim an honest heart? You will regret this. I will eat away at you until nothing is left. No mind, no heart. In the end, your own hand will tear down everything you tried to protect. Even if that day comes, I have someone by my side who can stop me. I am willing to entrust myself to her. Yêu bản thân mình khó lắm đó à? Đúng rồi, yêu những phần mình ghét cũng rất là khó. Tôi không làm được mọi người ạ, tôi thất bại rồi. Tôi không như Qingxiao. Tôi không như chị người đẹp đấy. Tôi không làm được. No. Buồn quá. Qingxiao, the things you treasure are not the things I treasure. You care for the world, but I... Chị ơi, mình đã ác rồi, mình đừng khóc. I only
care about your way. Aww. Yes, I know. From this day forth, you will never be able to sever the full tide of mortal feeling, or break free from the karma of this world. You will be bound to me forever, never to see through the world's illusions, never to transcend, never to attain the way. I was never a transcendent. I need not bother with any great way. Besides, I have already found my answer. How very stubborn I am. Buồn quá. No. Đừng làm tôi phải roll nhân vật này nữa. Tôi không muốn đâu. Rover, I am back. Chào mừng chị đẹp trở lại. Chết rồi. Chạy cái game này lấy cả nước mắt, lấy cả bé rôn của tôi rồi. No. No. Hết bé rồi mà. Hết đỡ rồi. No. I used my inner demon's strength to replenish my depleted resonance energy. Ăn tôi kiếm tôn đừng ăn bản thân mình á. Chịu rồi. Kiếm tôn là của tôi nha. Tất cả sẽ tự. Bây giờ kiếm tôn là của tôi. Cô ấy là của tôi nha. Unblack á. Ông da đen gì? Ok nhau. No. Forgive me. I forced you to bear the risk of my losing control. Đoạn này hay quá. Mấy đoạn trước bỏ qua đi. Đoạn này hay. It's all right. If that inner demon had really taken control, I still would have found a way to wake you up. Ê, bị chấm đen này. Ồ, mọi người không nhìn thấy bị chấm đen à? Lại hết rồi. Now, I feel a flood of stray thoughts swelling within me. Tôi thôi không sao à? Good. I need not. Tôi and ra đây will nè. not suppress them. Hay như su vậy à? Hay như su là sao? Tôi thú vị nhỉ hả? Mọi người thấy tôi thú vị là mọi người dính bẫy rồi đúng không? Chào mừng đến với hầm nuôi nhốt của Suvic Game. Chào mừng mọi người. Nhốt thôi chứ không nuôi nhé. Tự kiếm tiền mà nuôi nhau. At any rate, you're still the Qingxiao I know. Yes. Vậy là do màn đó à? Không hề. Màn tôi bình thường mà. Game khác vẫn bình thường mà. Đây lỗi game mà. Lỗi game này tôi gặp ở Honkai Star Rail một lần rồi. Xong rồi tôi phải viết thư hỗ trợ. Xong rồi từ đấy không bị nữa mà. Đây là lỗi game mà. Lỗi đồ họa của game ý. I started cultivating just to stay alive. Back then, I was only a wanderer whose hometown had been taken by the lament. Đấy, nó bị chấm đen này. Mẹ, bây giờ tôi mà bắt gặp nó tôi phải cáp lại mới được. This thread lại bị chữ thập này. Is all my family left behind. Thì tôi về cáp lại. It is the only link between the soul biết thử transcendent sticker xem có được nhận thêm đỡ không. The wandering village girl. Bạn này không bị.
I wear it. Tùy app hay sao ấy. Có nhá, cái đợt đấy là cái đợt lỗi Honkai Star Rail đấy là chỉ có mỗi nick tôi bị thôi, mọi hiểu không? Tôi có 2 nick thì có đúng cái nick đấy bị rồi. Hay đúng không nhỉ? Nick đấy hay là 2 nick tôi không nhớ lắm, nhưng mà tôi nhớ là các bạn mọi người không bị ép sát, rồi mỗi tôi bị. Thế xong rồi tôi viết sticker lên, tôi bảo là đấy, tao gặp tình trạng như này, mày xem xét đi. Xong rồi nó xét để cho tôi phát. Hôm sau tôi đăng nhập vào game, tôi không bị nữa. Thì đâu phải lỗi do tôi đúng không? Không, đây này, tôi cắt mọi người xem, nó bị lỗi mà. Tôi cắt mọi người trong Discord xem nhá. Lỗi rõ luôn. Đây này. Mẹ game lừa rồi. Không có game lừa rồi, hết chấm. Nó đéo chat cáp màn hình, hỏi chấm. Đợi đi. Bao giờ nó lại có chấm tiếp thì tôi cát lại lần nữa. Đấy. Đây này, vẫn bị chấm này này. Nhìn kỹ mà xem. Đúng. Thủ tiêu chứng cứ. Lúc đây nó thủ tiêu chứng cứ thật. Đây này, mọi người zoom lên, zoom cái ảnh tôi vừa grab lên xem có phải nó bị chấm đen ở trên mặt nhân vật không. Có phải tôi nói điều mọi người đâu. Nhưng mà không phải phân đoạn nào nó cũng bị nha, thỉnh thoảng thôi. Even if my sword cannot promise a perfect end, I will not stay my hand. Even if it's not enough? There will always be another to carry your burden. And another after that. You aren't walking this road alone. Nào biết game beef hay không? Tôi cần đá. Nếu mà lỗi game thật thì tôi cần đỡ. Này đẹp ấy, này xinh ấy. Đấy, đoạn này không bị đâu. Thỉnh thoảng mới bị thôi, mọi hiểu không? Nhá, thì đến lúc nào mà truyền cảnh không được mượt thì nó sẽ bị. Đoạn này không bị đấy. Đoạn này tôi thấy bị làm sao đó. You truly are different from who you were 2 centuries ago. Nghĩa là bà này đã từng gặp mình rồi. At the end of the fortress and gorge's war, when I was about to fall, I heard a long's roar echoing across the battlefield. I looked up and saw the golden-eyed one and Jue. You struck the source of the disaster. You rewrote the fate of that war. I looked for you after the battle, but you were gone. I wanted to know if someone like you ever had to face such impossible choices. Hôn nhau à? Thế lại gần đấy là hôn nhau à? Hôn tôi. I still don't know my past. And nothing I've been through since I woke up has been simple or easy. But even though we didn't always know how things would turn out, we still followed our hearts anyway. And we gave it everything we had. Dù như vậy chúng ta không biết rằng chúng ta không luôn biết tất cả những điều gì sẽ diễn ra. Những điều sẽ diễn ra sao sao à? Chúng ta chỉ có thể theo kịp vào trái tim. Là tâm trí của chúng ta à? Và chúng ta nắm bắt gì đấy. Yes. Map đẹp à, đẹp mà. Xinh à? I must confess, I lied to you. Nghe biết tâm thư 1K6 yes, thả đúng cất ủng hộ tính thần ấy. À đúng rồi, ông thần già sữa cho biết thì đi có tôi là không bao giờ thả like thả tim, bọn tôi thả cục cứt.
À đâu, tóm mỗi tôi thả cục cứt thôi. Chủ kênh thả cục cứt ủng hộ đồng tình với các ý kiến trong group nhé. Các bạn gái thì lại thả tim, còn các bạn con trai là thả cục cứt nhé. Chứ không có ý gì đâu. The Ministry of Foreign Affairs' reach is not that wide. I actually traced your footsteps by asking many people. Xinh nhờ, chị xinh quá. Giờ tao thấy chị xinh rồi. Come, Giờ my tôi thấy chị disciple. xinh rồi mọi người. Time to settle things in the world outside. I want to be honest with myself. Since I taught you sword flight, I do consider you my disciple. You need not answer, but I shall call you such, even if only for this short while. Nhưng mà đây tính là map mới đúng không? Before we depart, is there anything you wish to ask? Time flows much faster here than out there. We still have a moment. I see. Ask away. Yes. This inner landscape Nhưng mà có thật, manifests during my điều meditations. tôi thích nhất của Uva là It is gì? a Là những reflection cái of cụm my từ state of mà mình mind. không biết, cụm từ quan trọng ấy. Nó sẽ cho mình một cái chú thích. Nhưng điều này ở Honkai Star Rail không có. That strand of life-bound sword intent I gave you has, to a certain extent, bound our lives to the same wellspring. When my resonance energy ran dry, my inner demon surfaced. My inner landscape began to collapse. That is how you were pulled in. But it was also my wish. If I failed, you would have had the strength to stop me. Game này map đẹp nhưng mà tính lung linh nhưng vẫn không đẹp và đáng yêu được như Su à. Tôi cảm ơn. Tôi biết tôi xinh mà. Tôi cũng biết tôi đáng yêu mà. Kamsahamnida. Có lúc sở kỹ thì mọi thứ đều thật tuyệt vời à. Before we depart, Không, is there dân chơi anything cốt you wish truyện to không sở ask? kỹ. Time flows much faster here than out there. We still, I see. Ask away. Do not worry. My mind has settled. My resonance ability is stabilizing. I'm far from full strength, but I will not lose control again. Yes, I have you by my side. Tôi có bạn ở bên cạnh. Before we depart, is there anything you wish to ask? Time I see. Ask away. I've been sensing the battle through my sword intent. The line is holding. The soldiers and people, but that is all we can burden them with. Before we depart, is there anything you wish to ask? Time flows much faster here than out there. We still... Wow, nhưng map này đẹp thật. Lần chân này cũng đẹp cơ. Đẹp nhỉ? Mẹ. Nhưng mà map này không biết là nó mở, nó chỉ là tuyệt cảnh hay là nó... hay nó là một map luôn. No. Before we depart, is there anything... Looks like we don't need to do anything. The pendant is reacting. It's guiding us forward. While we were in the cabin, others were keeping watch outside. Rover, Paragon Qingxiao. Took you long enough. Any later and I wouldn't have held out.
That pendant and those notes I left. They did the trick, I suppose. Just a Jianghu alias to earn my keep. Let me introduce myself proper. Đây rồi chồng tôi. It might happen new đâu? A new my husband rồi à? Không phải. Đúng mà. Đúng tiếng Anh mà. The Nethermancer who went 3 years undercover in Juajun Atelier's The snake new pit man's without a from single me. bite. Qingran. You didn't pull any punches back at the sanctum, by the way. My new husband đồ. Liêm. Nhưng mà tiếng không đôi bạn này quá. Haha. Heard stories about your style. Had to see for myself if the rumors were true. Your cover must be blown now, right? Không à? I hit him first. Uầy, nhìn lách của anh ấy kìa. Được cơ bắp. Nó lại... Uầy, anh ấy mặt kẹp cổ mình thì cũng nín thở đó. While he was running his mouth at you, I gave him a Cũng vừa little đôi mà love thôi tap in nhào the rồi back. à. Shame he slipped away behind a wall of auto puppets. Hỏi chấm. Bình mắt thôi, tí ạ, bình mắt thôi. I see. Tầm này ít người That's xem why không ai May's nghe thấy cả. phantom vanished so suddenly. Thôi được rồi. Tôi nghĩ là để tỉnh táo trở lại thì tôi nghĩ là tôi nên đi để răn. Mọi người có thể đợi tôi không, đoạn này tôi không muốn để nó tự động chạy lắm. Tôi nghĩ là đoạn này nó khá là hay. Nên tôi sẽ đi đến răn cái. Chưa đủ hoang dã. Không cần, kênh này tôi 2k9 mà tôi mà hoang dã quá là kênh này bị cấm chat đấy. Không được. Mình chưa đủ 18, mình chỉ cần anh ấy kẹp cổ thôi. Chị tôi thoại đi gì. Coi như không nghe gì nhé. Đi đến răn cho tỉnh táo đó. Từ từ nhé.
Right. Let's skip the chit-chat. We're all hunting the same soulless fart, so why not team up? Ok, tôi đã trở lại. 2K9 là hơn tôi 10 tuổi rồi á. Thế à, ông sinh năm 2019 nha. Thế bằng tuổi cháu tôi đấy, gọi tôi là cô đi cô. Gọi tôi là cô đi. À đâu không. Cháu tôi là gọi tôi là gì, thế gọi tôi là gì đi. You've helped a great deal, and I've no reason to refuse. I need your intel. What the fuck? Ông vừa bảo ông Honkai, ông bảo là Honkai chứ hơn tôi 10 tuổi rồi. Hay à, tôi 2K5 à? 2K5 thì phải gọi tôi là em. Tôi 2K9 mà. You get right to it, huh? Love it. I want to stick with you because it's better odds for making sure Muyu doesn't get away again. I don't have any of your noble motives. Just an old scorn settle with that bastard. Kinh chuẩn chứ, tôi 2K9 mà. That's your only condition? Yeah, well, if we trip over any sanctum relics or Sheen's secret stash of treasure, maybe toss one my way? Kidding. Let me be clear. No Nethermancer stands by while someone toys with the dead's reverberations. Then, pleasure working with you. Likewise. Where's Muyu's true body hiding? Tôi nghĩ cô này 999. Ê nha, 2K9 nha, 2K9 nha, nhắc nhẹ nha người đánh nha. Mai đi học rồi đấy. Tối like kiếm tiền, phụ bố mẹ, sáng đi học, hiểu không? Có biết không? Bé trai dinh nhan thơm ngon vừa lờ, nhìn chắn vừa lờ. Húp được không mà nhìn chắn vừa lờ, nhìn ngon vừa lờ, không đến cửa húp đâu, ông húp đâu nha. Gì này đã lừa tất cả chúng ta à? 2K9 thật không tin thì chịu rồi. You took the shuttle up to the top level, the Tian realm. That's his playground. Chỉ tôi like đi, tôi cày thuê mệt quá. Nhưng mà like còn kiếm được đồng nào đâu. Chả kiếm được đồng nào. Nói chung là cũng tuổi trẻ tài cao, cũng muốn được nói là phụ giúp cha mẹ. Được đồng nào tiền kiếm tiền tiêu vặt, sáng đi ăn đá cái bánh mì nêm chua với các bạn. Nhưng mà không ai donate cho đây này. Hôm nay không được ai donate cho đây này. À, tôi Lâm Đạt donate cho nhưng mà hiện tại là không có ai donate cho đây này. Tôi còn đâu đó 60 luôn chắc rước được à. Tôi mong ông lệch. Bị mất nhá. 1 tháng 10 củ chứ gì á. 10 củ nào? 10 củ khoai à? Lucky, there's a sea of reverberations up there. Almost like all of Xuanfang's reverberations. Còn chưa khều để mua bundle Valorant mới này, buồn lắm. To hell with you! I told you that's not my name, you forgetful brat! Always so lively. Oh, that's just a foul-mouthed lynx spirit I caught. Pay it no mind. What's Muyu's true intention? In a coded letter to Dredgen Atelier, he claimed he'd get his hands on Sentinel technology, the mechanistic mojo Sheen used to build the hold. Củ rễ là có à? Làm gì có? Hôm nay không, dạo này không khều được donate nào mua.
Im đi đồ tồi, hôm nay tôi lỡ hơi sinh viên 20 roll ra sư tỷ Qingxiao à, thì banner sau ông trả giá thôi. Không phải banner fanboy này thì cũng là banner sau đấy. Ai mà biết được trước chữ ngờ đúng không? Ai sinh viên người đấy phải chịu trả giá chứ. Theo lý thuyết thì chỉ cần 20 roll là đủ ông ạ. But think Ông about it. theo lý thuyết If thì all một he vẽ wanted was là to ra steal rồi something in the chứ. sanctum, isn't all this chaos a bit unnecessary? He's been running experiments on the mechanisms. Lý thuyết thì 2 roll là It's đủ like he's chứ. trying to Lịch figure vẽ out trai how thì they work hút phát before he sinh does hẻ something. hẻ. Ok, chúc ông may mắn nha. Either way, we need to find him quickly. This is That the day. last shuttle, but I see no lightway to the sky end barrier. Let's check near that sword light. Còn tôi thì ra anh lao công nữa. Anh lao công là ai? Thật ra tôi chơi này đủ lâu để tôi biết anh lao công là ai mọi người. Looks like you still have questions. Go on, I got nothing to hide. After our little run-in at the sanctum, I used the spirit portal to enter this mirage realm. Same portal I opened for you back then. It cuts a passage between any two places thick enough with reverberation. As soon as I got there, I walked right into Muyu lucky or not, looks like you still have questions. Go on. Right before the siege, Muyu and I reached the secret chamber in Fogvale Pagoda. He didn't find Sheen's trail, so he geared up for the sanctum. Anh hệ tóc chắn á chị lệch à? 2 roll mà ra thì tháng này tôi nghĩ ông nên ở nhà là vừa rồi á. Tôi vừa mới ultra sinh viên ZZ với 100 roll M2W1 lưu mèo à. Các banner sau thể đã ông lệch. Time was tight, so I left that Anh để pendant em có behind as a breadcrumb, laced it with my resonance ability. Then I followed him. It was a gamble. Could have blown up in my face 100 ways. But turns out, I bet on the right horse. Spent my life in the right places, too. Oh, I cut a deal with the Theo lý thuyết thì có thể debt lệch cả collector cha in lên his trở như ai life đó ạ. traded a bit of my lifespan. Just enough to juice that pendant. Giờ C6 siêu mạnh á. Add in the passage to the sanctum, Mình solo a Tuyền. year or two off the clock. Tuyền là I có figured tay that's game bên a này hả? tidy price for you and the Paragon on my side. Looks like you still have questions. Go on, I got nothing to hide. The snake needed a hand from within Georgian, but he was paranoid. He kept me at arm's length. Looks like you still have questions. Anh này khác gì Aven Tu Liêm đâu mà. It's been quiet for a while. That's not a good sign. Giờ đây xấu cha lao công rồi. Nếu là lo là sao? À, chuyển về tham là content in game à? Content in game là magic nhé, magic đấy. We cannot let the escape tacit discords into Mongzhou. We are running out of options. Anyone willing to follow me into the fortress mainframe? Step forward. I'm with you! The rest of you, Guanchuan is in command now. Stick to the plan, cover the evacuation, and withdraw immediately. I'm going with you. I know a shortcut to the mainframe. Savante girl, This this is not your fight. Get to safety. Commander, this is my home. I'm from Huanglong, but I'm a daughter of Shuangfeng too. Just like everyone else here, I want to make sure more people can live to see the sun rise. These are memories and emotions from the past, from before Yuan Fortress self-destructed. My Shifu told me about Có this. gì bây giờ tôi làm được model của The tôi ones who stayed cũng behind. vậy cái tai nhỉ? Nhưng mà tôi They chỉ were all có great thể làm đuôi của nó vậy thôi mọi người ạ. I have never forgotten them. Hơi ngủ thôi à? Ok, chúc ơn ngủ ngon nhé, bye bye. Ngủ mẹ đi. Ngủ đi ông ơi. Stay alert. Something is coming. Sayonara là gì? Bye bye.
big one after us. Moo, you must be getting desperate. Status. Autonomous attack mode activated. Deploying combat units. Focus on the defense of our own shuttle first. Prepare for battle. You two around? I almost feel safe. JD? Hold on. Who's that? Let's blast those bots to pieces. Nó chạy áp Qingxiao cho người ta đây này à? Hay rồi, chạy áp Qingxiao thì chịu rồi. Decisive moment. Để tôi chạy qua tôi đã mệt rồi, nói gì nghe xin. We cannot let a single one slip through. Let's split up and cover both sides. Fine by me. The side is mine. Cleansing radiance. Crushing shot. Need it. One with the sound. The auto puppets are a lot tougher than the last Không được batch. skip à? Oh no. Stall us. We Nghe need to mà thấy end this sợ quickly. rồi. I will hold the line here. You two go deal with those shuttles. Got it. Jingran, can you keep up? That far? Foreign object intrusion detected. Threat level updated. Wow. Doesn't matter how many Ui, minions ulti của anh you ấy throw xinh đấy. at us. Minions are still minions. Subvessel power insufficient. Crash imminent. That's one down. Time to take down the next. Warning. Subvessel core region under attack. Requesting emergency reinforcements. Voice is really starting to get on my nerves. Destroy that orb, then we're done. Easy peasy. Whew. Our side's clear. Wonder how the Paragon's doing. It is done. Wow. Incredible work, team! The enemy shuttles are pulling back, and the auto puppets have stopped attacking. Cái quả dài Yeah, á. but the fog's still here. Nhưng mà nếu mà Doesn't kiểu feel like a win những to người me. như tôi, những người thích chạy câu chuyện như tôi thì thấy mê mà.
Ngày xưa tôi chơi Honkai Star Rail cũng bởi vì tôi thích cốt truyện của nó mà. Tôi thích đọc cốt truyện lắm, nó kiểu như đọc truyện ấy. Gut tells me this is a trap. It probably just pulled back into the fog, getting ready to hit us again. Brace yourselves. That shuttle is approaching once more. Một lần thì mê chứ 10 lần là buồn ngủ á. Tại ông cấy áp với nó khác. Directive. Full assault. Unit deployment intensity raised to maximum. We can't expect to board it yet. Gotta clear the deck of autopilots first. That shuttle is the source of the fog. Until it falls, this will not end. Then we board it and destroy the control orb. Interesting. So we're trading bases. Auto puppets are still pouring in. If we all leave, this place is done for. Everyone, we're here! It's finally my turn to fight. Took me forever Hay là to fix mình cũng these livestream guys up. kiếm tiền nghỉ chất kiếm được nhiều lắm mà. Ông thử xem. Có tội gì đâu, có tính gì đâu mà không thử. You go take down that cloud shuttle. Leave this place to me and Cố lên my ông ơi, monsters. tôi tin ông làm được. Ai chẳng phải thử mới biết là mình có hợp hay không. Sure you can handle it? I'll stay back for a bit and help you hold the line. Good. We'll make this quick. Leave it to me. Directive. Activating emergency defense. Eliminate all intruders at maximum capacity. It's trying to slow us down with the wheeling fog. I activated my sword intent, which should help us resist the fog. I'm back. Time to sink this machine. Được kiếm phi hành á. End them ưu together. tiên mà. One with the sound. I sense it. Its defenses won't hold much longer. Decisive moment. No hesitation. Impressive. You really clicked there. The final obstacle lies ahead. This flying piece of junk's been playing hide and seek long enough. Let's put it down. Warning. Core integrity decreasing. Crash imminent. Crash imminent. That big one's finally gone. I'm so exhausted. Cường Quite giả sure trúc my cơ là parents gì? are about to fall off one by one. After all, these are my proudest partners. You. Why have you been helping us all this time? I want the city out there to be okay. If we don't fix things here, that place is gonna be in big, big trouble too. Đây phải có mấy kia. Alrighty, now I'll scoot us along to the next level. Trúc cơ cảnh giới là sao?
the Prism of Fate. Whoa, so that's the Moon Fox's relic from Fogville Pagoda. Figured it ended up with you. Mèo này không tu tiên rồi à? Không biết, không chơi game tu tiên. Ý là tôi không thích chơi mấy cái game tu tiên. Xin lỗi nhưng mà thật sự là tôi không chơi game tu tiên mọi người ạ. Yes, Sir Transcending Qingxiao. It has been a very, very long time. How was I supposed to know the Sentinel's relic would reveal my true form like that? Wait, this Prism of Fate, the Lexicon Axis, and the Sanctum. Are the knowledge restrictions lifting? Mọi người tầm này làm baby thôi. Now this is something. Have you two heard the legends about Xuanfang's celestials? Celestials. That's the name they gave the Savante crew that built the hold. Soon after its completion, poof, gone without a trace. But if you buy the old stories, they never really left. Just became invisible caretakers, keeping the hold's gears turning to this day. The fortress and gorgeous wall broke out before Xuanfang Hold was even finished. Ruoyuan, what exactly are you? Very good. I am a celestial, but my case was a little different. Long ago, I triggered the self-destructed Yuan Fortress's mainframe. I'm still alive. Did I make it? Chị xinh mãi, anh ấy xinh mãi. 2K9 lớp 12 thì đạt cường giả rồi á. Cường giả là sao? If that wasn't enough. Chuẩn bị đi học đây này, thức đến giờ đi học rồi đây mày. What do I do now? Everyone has. You have already done more than enough. What is that? The Sentinels. Không sao, tôi cũng đi học mà. 2K5 đi học gì? Đại học đã đi học đâu? Tầm hè đã đi học đâu? Your will and heart have reached me. The rest is for me. 2K19 thì năm nay học lớp 2, chắc là mai ông đi học lớp 2 đúng không? Ruoyuan, in a moment, you will die from your wounds. But I offer you a choice. Cast aside your mortal body and become part of Xuanfang Hold, guarding it for what may be eternity. Or accept the peace of death here. Endless restraint or quiet release. I wish to know what you can truly accept. Đại học có hè à? Ủa đại học không có hè hả? Ngày xưa tôi được nghỉ hè mà. Tôi nghe chị tôi được nghỉ hè mà. I want to keep protecting my people. This path is not easy. Time may wither your spirit. There will be no turning back, even if you beg. I'll let my học lại từ đầu tháng 8 rồi á, học sớm đấy. worry Ông học trường gì? about the regrets. Thì bảo lại bách khoa đấy. Nắm sinh viên bách khoa lắm rồi. Then,
Entrust the whole of your being to me. To be a celestial is to accept a leash. You bind your Không life á. to the hold and swear never to reveal its secrets. Tôi ngu không học bách khoa nổi à? But this crisis is endangering its Sao ông lại nói people. thế? Học trường khác I cũng did ok what I mà. had to and projected my consciousness into an auto puppet to guide you. And you can speak the truth now because of this? Why only now? The restrictions have been lifted for now. Likely because we're near the core data zone, and your connection to the Sentinel has grown stronger. Then tell me, what is this place? And how is it connected to the hold? You're in the Hold's control mainframe, a space called the Xuanyuan Domain. Du học chuyên It à? stores vast amounts Không, of the tôi học bình regional's thường thôi. historical data. Học lớp thường thôi, học trường thường thôi. Muyu uploaded outside reverberations, twisting the execution logic. He tried to take full control of the Mirage realm, but it ended up triggering all these anomalies. If this continues, his reverberations will continue their contamination Kiểu chuyên tinh until quan à? everything collapses. Honkai In the chính đã end, thi chó là mà the chuyên. hold itself will fall. Chả liên quan. Thế hệ trước làm sai thì đâu liên quan gì đến mình đúng không? First instance activated. Simulating. Xuanfeng hold. Reconstructing. Future possibilities converged. This voice. It sounds like the one I heard in Renacita's civilization capsule. If Imperator wasn't the only sentinel that left a relic storing legacy data. Is this control mainframe actually a civilization capsule? Could we be inside it right now? That data is restricted under the highest clearance. Even now, it hasn't lifted. Đúng mà hay gì? À. There's the lightway to the sky end barrier. This is as far as I can take you. Muyu turned guardians into killers, and souls of the departed into toys. I beg you, please stop him. I accept your request. Take care. Qingxiao, do you remember our farewell back then? You never gave me an answer. It was worth it. Jingran, we'll fly up there on swords. What about you? Before you go, are there any more questions? I'll tell you what I can. I wish you... Tại vì hỏi xong tôi có hiểu chó gì đâu. Thôi cứ hỏi. Thôi cứ hỏi đi. Hỏi cho chắc. Man. Before you go, are there any... Xuanfeng Hold's technology comes from the Sentinel herself. Bây It giờ is off far đây more á. advanced than anything else in this age. Nếu mà chơi đến It tầm can 5 never rưỡi be chưa xong thì allowed to off luôn. leak. The restrictions on us Celestials come from that consensus. Now, we're just consciousness in machines. Frequencies that right now they... I'm sorry. Before you go, are there any more questions? Is she and the Moonfox in the sanctum? If you can't say, just nod or shake your head. Forgive me. The restrictions are, but I can say this.
I only made it to the Xuanyuan domain because of the Sentinel's help. Before you go, are there any more questions? Those sword lights were imitate. I could not carry them in my auto puppet body. Huh? You didn't see anything. I suppose it's because those frequencies are tied to. Before you go, are there any... I wish you both the... Careful. The Skyan barrier spiraled into chaos. Muyu really set a storm in motion. Now even he can't steer his own disaster. No stopping. Let's get through this quickly. I'll handle it. Wow, thế ông kia di chuyển kiểu gì? Đâu mẹ mày? Rồi Việt lên đi ngủ à? Oh no! Sắp ngất rồi sao? Oh no. Oh no. There it is. Sanctum's shuttle. Muyu's little fortress. Câu chuyện này lâu vậy? That barrier of warped machinery won't yield to a simple strike. Look, 2 weak spots in the perimeter. We can force a breach there. Hold on. I got a better idea. See that shuttle over there? I'll ram it straight through the barrier. You two fly through before the crack closes. That over there is worse than the Skyan's dangers. Even with a shuttle as a shield, you'll be putting your life at risk. Safe paths don't lead to lost places. If there's an opening, I'm not letting it go to waste. Jingran, what are your odds? 90% shot to get you two inside. No, I mean, what are the odds you come back alive? Some things you don't know till you try. Besides, we're running out of time. Those openings could disappear any second. Năm thứ tư thì dài mà. Yes. Chắc đoạn này gần cuối rồi. Look, I've always known my wick was shorter than most. But how I burn it, that's my call. Even if the gods themselves disagree. So go save Xuanfang, big hero. I'm not planning on checking out just yet. Once this is over, maybe you'll see me again at my Shafu's old lady's place in Shanling Village.
This wisp of sword intent may not work miracles, but with your resolve fueling it will not fail you. Mình ngủ đấy. Rover, Paragon Qingxiao. I'll leave that corpse-fiddling creep to you, then. Heads up! These shuttles have gone completely haywire. Jingran? Minor hiccup. Steering's busted on this clanker. Gotta find another way. We'll head to the other opening. Watch the rampaging mechanisms. Nhưng mà theo tôi cốt truyện không hay bằng Amern nữa. Tôi chưa chơi cốt truyện đấy tôi không biết ông ạ. Nên là tôi nghĩ là cũng ok mà. Đâu vì nỗi đau đúng không? Không hay bằng thôi đúng không? Tôi chưa chơi thì cốt truyện đấy thì sao? Tôi không biết. Phải là tôi chơi rồi, phải tôi không biết. Tôi mới chơi lại game này gần đây thôi. Bỏ game một thời gian rất là lâu xong mới chơi lại. I think I see someone up ahead. Không hay bằng chứ không có chê à? He's dead. And this time it's no puppet. This is his true body. The wound was fatal. It must have been the strike Jingran landed earlier. If he's dead, then who's controlling those reverberations? Who sent the cloud shuttles and the auto puppets? This can't be over that easily. The reverberations of the dead. They still pour in without end. They still cause the anomalies. The emotions in those reverberations are weak little things. But they do make excellent fuel for transcendence. So, the two closest to the Sentinel. You've managed to find your way here. Muyu, this corpse. Is this another one of your tricks? This is my true flesh. The mortal vessel I cast aside. I'm being entirely honest with you. Me. You. Your vision has narrowed, Paragon Qingxiao. I expected someone as elevated as you to understand this path sooner. We were never enemies, truly. This time, you two simply happen to stand in my way. Save or destroy. Neither has ever interested me. To break that fox's tedious restrictions and taste the fruit of true knowledge, I had to take a path from which there is no retreat. I don't care about your plans. I came to take your life.
And this time, you will pay for everything you've done in Shuangfeng Hold. Then you shall make ideal test subjects. Oh. I came here to dissect the Citadel's design, to understand the blueprint of divinity, then build myself into its equal. And now, I've reached the pinnacle of mechanist arts. He's above us. Wow. Wow. I have shed my mortal flaws to become the perfect celestial. And you, Qingxiao, born to transcend, yet brought low by useless emotion and your pity for insignificant mortals. They matter to me. Beware of the evil. Celestial! You just copied the Savante craftsman and transferred your consciousness into an auto puppet. Those slaves bound to the Senate are unworthy of the name. I am the true celestial, free of all chains. I have taken the most fragile thing in this world and made it my road to perfection. I have arrived at a future you cannot even fathom. You are nothing but a monster feeding on the dead. How many moves can you fend off? Worry not. Just need a moment. Run with the sword. Every art and technique in this world, any mechanism can replicate them. Thunderous aftershock! One with the sound. Keep it together. Purged by my hand. Then I'll strike at you faster. Sao không lấy được đây? Heed my words. You both stand with mortals, again and again to protect. Have you ever thought about why they are weak? Flaws must be burned away. Excess must be shed. Only then can an ant one day stand beside a god. Bad timing. You just want the world to be a mirror of yourself. Every soul has its own light. The perfection you speak of is a hollow lie. I fight for the lights of the living. Each flame is a life, distinct and irreplaceable. Thunder. Focus the mind. Thunderous aftershock! Cleansing radiance! Decisive moment! Bất tử. Nhưng mà ý là cái combo này thì là trở thành combo tuần thành khó vãi. This is not over. This is not my destination. Just a moment more. A moment more and I will cast off this shell and ascend.
This grotesque puppet show ends now. My fault. Shattering tunes. Rising steel. Celestial might. Dispel all shadows. One with the sound. Change of mode. Breach. Bring it on. Swords. Purge the realm. Thunderous aftershock. Thunder rumble. One with the sword. The reverberations from the D-Realm. I'll have them all. Every last drop of rage, sorrow, and resentment. What did you do? I shared my sword intent with the auto puppets you experimented on. The good Jin you played. Has your cultivation addled your wits? You'd even protect the reverberations of the dead? Even reverberations should not be sacrificed to conspiracy and ambition, nor stripped of their right to exist. Nhưng mà boss này đẹp nha. What a sword transcendent. What a swan paragon. You infiltrated the sanctum to steal the civilization capsule we're in, didn't you? Do not misunderstand. The Sentinel's knowledge is my only concern. The one who wanted this capsule. Ask your old enemy. Swan Fang is but one corner of the chaos in Mengzhou. Unfortunately, I have no interest in Balanofra's petty schemes. So she's the woman in red you mentioned before. A Fraxidus overseer? It's irrelevant now. You defeated me because you were strong enough, not because my path was wrong. Unrepentant to the last. I accept the consequences of my work. To regret it now would be to dishonor all the materials I used to get here. Look at this guy, trying to stop us. Doesn't it remind you of the etheric sea? Soon, the reverberation's corruption will bring it all down. You may escape to reality, but Xuanfang Hold is doomed. Thật khốn này. I will not let that happen. This wretched city was built on the Sentinel's meddling. Every life it saved was a debt that must eventually be paid. Just like your protection, it has only delayed the inevitable. And now, above you, the bill has arrived. The tacit discords, the dead, the destruction Xuanfang was always meant to face. So that was the plan? Trigger a collapse, destroy the barrier, and slip away in the chaos? I told you. I do not care about what happens to the capsule. And I care even less for this hold. I want the Sentinel's knowledge exposed to the light of Solaris. Whether it saves the world or sets it on fire. Frankly, you two, I
I don't give a damn. Leave it to the Sentinel? Better that knowledge in human hands. In my hands. Thằng này nó bị ảo tưởng đấy mọi người, thật sự đó. You're driven by nothing but greed and a hollow ego. At least you understand my madness. I never once hid my intentions from you. Enough talk. Your delusion ends here. Nhưng mà hay á. Hay thì hay thật, nhưng mà nó chỉ nghĩ cho bản thân nó nhưng nó lại không nghĩ cho người khác. Nó nghĩ mục tiêu của nó là tốt cho mọi người nhưng thực ra chả như thế. Đâu, nó nghĩ vì nó muốn thế mà. Chứ nó đâu nghĩ cho mọi người chó đâu. Mẹ. I will stay here. My resonance ability can purge the malice from these reverberations. As long as someone stands against this falling sky, this place will endure. So... Sheen asked me to vow that I would never forsake this city. And I promised you that you wouldn't walk this road alone. Master. Yes. Whatever comes next, we'll face it together. Xuanfeng stands in peril, the sky about to fall. Everyone, will you lend me your swords? There's a whole group of people here! This is not the sword of one. It is the sword of all. Heaven falls, earth splits, but this sword will bring the dawn. Sky, break! Wow. Quá hay. Wow. Tuyệt vời. Wow. Suy nhân vật vị kỷ thiên chu địa diệt, ai xem lại vẫn đa mắt khai tiên nữa. Hay nhờ. Hy sinh.
Oh, you have both worked very hard indeed. Shin? Is that Brazil? Thanks to the two of you and the people of this city, the reverberation corruption in the control mainframe was largely purged. I handled the anomalies that remained. Mới kiếm 2 thiên môn à? With the mainframe restored, the censure courts and auto puppets will function as they should. The tacit discords will be contained in due time. In short, Xuanfeng Hold has weathered the storm. Paragon Qingxiao, calm yourself. Where exactly have you been all this time? Xuanfeng has bled again and again, and its sentinel was nowhere to be seen. Whatever your reasons were, you owe us an explanation. Aww. Very well. Then let us begin with the chaos Muyu sowed. When Muyu invaded the sanctum, I was not blind to it. But for certain reasons, I could neither intervene directly nor send word. In desperation, I trapped him inside the Xuanyuan domain, within the mainframe, and strengthened the barrier to keep him from escaping. Nhưng mà không biết bao giờ hy sinh ra mắt nhờ. Tôi muốn roll quá, tôi muốn roll siêu tỷ nhưng bây giờ roll thì không có vé. I believed he sought to extract the mainframe's core data. But to break my restrictions, he weaponized the reverberations to collapse the mainframe itself. Hold on. Back in the sanctum, Bản the sao prism quá? of fate Oh flickered. no. Was that you? Did you guide us into the Xuanyuan domain? Thôi được rồi, theo lý thuyết là 10 vé nổ. Only by stopping Muyu's chaos from within, together with my power, could we minimize the harm that spilled beyond. One more thing. Is the Hold's control mainframe actually bây giờ nhá, tôi Mangzhou's định civilization capsule? roll chị đấy nhá. Roll chị bạn kiếm quy tâm này. Xong tôi định roll thì anh lúc đẩy nữa. Xong bây giờ đẩy roll Hassing thì tôi 3 bên tôi không sợ không đủ. Not entirely. It is merely one small part of it. Theo lý thuyết thì một vé nhân vật là một vé vũ khí á. This situation Tôi không chắc không exceeded roll even vũ khí my đâu, tôi chỉ roll calculations. nhân vật thôi. Fortunately, you two were there. You saved Xuanfeng from far greater loss. Hello Minh Vũ nha. Yes, vẫn là. The rafter kite that led me to Fogvale Pagoda. You used the excuse of a meeting to lead me straight to Rover, didn't you? So you figured it out after all. Muốn ngủ nhưng lại không buồn ngủ à? Ngủ đi ông ơi, 4 rưỡi rồi. 4-5 giờ kém rồi. With my clever ally placing the Arbiter on the board as a wild card, I rather hoped you two would form a natural partnership. The visions of Xuanfeng we saw in the domain. I know your question. Those cloud shuttles and mechanisms were real, recorded blueprints. As for why they were never deployed during the fortress and Nghe nhạc gorgeous Phật đi không? Nghe nhạc Phật dễ ngủ lắm. Hoặc là nghe cái mỗi lần tôi không ngủ được tôi nghe cái thôi miên tiền kiếp ấy, thì tôi ngủ được luôn. Thận su teo 60% rồi à? Yes, tôi sắp chạy thận rồi đấy. Lấy tay gồng thật mạnh đấm thẳng vào đấy dương bao ngủ hỏi chứ. Qingxiao. Trách mẹ The luôn answer rồi. is simple. There was not enough time. Time. Besides, technology that outstrips its age is as much a curse as a blessing to the people of Mengzhou. It was never meant for the mortal world. It has already warped too many fates.
Muyu's ruin is proof enough of where that path leads. I'm not here to judge your past choices. But if some of Shuangfeng's problems began with its sentinel, then its sentinel should see them through. Arbiter, Arbiter, Paragon Qingxiao. When the time is right, I will give you and Xuanfeng the answers you deserve. When that day comes, bring the prism of fate and come see. Không biết kịp lấy hát sinh không, chứ nhìn như kia thì thứ gì Thousands chịu of nổi á. swords pierced the Thứ gì heavens, chịu nổi được không? scattering the darkness. The ominous force over Xuanfeng was swept away. Mechanisms whirred back to life, and tacit discords were locked away. Above the sanctum, it seemed as though a river of Chắc là phải đợi stars had phân tích câu descended. chuyện tôi mọi ạ. Tôi sẽ đợi phân tích câu chuyện để tôi xem lại. As the dust settled, the righteous returned in triumph. Soldier and citizen cheered as one. Peace at last filled the city once more. Phiên bản này có được hơn 70 roll thôi, ít lắm mà. Oh no. 2 quả dưa của cô ấy có vẻ nặng để tôi đỡ giúp cho. Chịu ơi. Yet, before the sounds of celebration had faded, a certain garden collapsed without warning. As for the secrets it buried, that shall be a tale for another time. Ồ, này là hết câu chuyện rồi á? Chắc vẫn còn chứ. Chờ phiên bản sau xem hơn được tí nào không ạ? Khó thế nào. Yeah. Soy seems to want to discuss something. I'd better head to the Ministry of War and find Yang Yang first. Please, take these. We've all noticed how hard you've been working. Thank goodness you're both safe. Yang Yang, come closer and let me get a good look at you. Are you hurt? So I really am fine. Rover and Paragon Qingxiao are the ones who went into the sanctum. They faced all the real danger. Rover, please don't praise me like that in front of my sister. All right. Enough flattery, you two. Let's talk business. I'm speaking as chairwoman of the Xiaoming Commerce Guild now. Nổ liên tiếp 3 phát không lệch lo chơi phát sinh quá. Chuẩn bị trả giá thôi không? After returning to Mengzhou, Đã đến lúc I mình phải used trả the giá rồi guild's đấy. connections to dig into Muyu's past and contacted the main branch of Georgian Atelier. Muyu was a prodigy in automatic Thôi thì chắc phải mechanics. lập thêm tích nữa He chơi rồi designed ạ. Yuan Fortress 2 centuries ago, Không thì was như a này không đủ senior luôn thật. figure in Georgian Atelier and had deep collaborations with Huashu Academy. About 20 years back, he was supposed to succeed the Flower Veil puppet as the next Grand Helm. Instead, he announced his departure from the organization and vanished. After that, he probably hidden Xuanfeng under another identity, biding his time, refining his Tôi plan. nở 3 rồi, bây giờ đã đến lúc mấy con chó phải trả giá rồi. Đã đến lúc rồi. Mấy thằng sinh viên này phải cho trả giá rồi mọi người ạ. Hợp lý rồi. Chúc banner xong mọi người lạch nhá. The Atelier has officially cut ties with him. They even offered to share information to help with the guild's investigation.
but we know he was still receiving internal support through an informant. Những con cá sẽ phải trả gió. Did you meet the cat Yes. of the Netherlands? Sinh viên thì sao cơ? Thì là SV. Sinh viên thì là SV á. Really? Không được à? Though he hasn't been seen since the sanctum. Typical. Ngốc rồi, mình phải trả proper giá đi ghost chứ. of the young who. I wouldn't be surprised if he just shows up again one day. I'm sure he also made it out safely. But did Muyu have dealings with the Fraxidus? He mentioned an overseer's name before we ended him. We've only got one lead from the Grand Helm herself. She said Tôi là Muyu sinh viên traded không thể chấp nhận technology được with là the Fraxidus years cái ago, ống leo but leo. the relationship didn't last. Hard to say if that's true or just the Atelier trying to cover its tracks. These past few days, besides investigating the Atelier, I also made a trip to Mangzhou City Hall. In Jinzhou, at least they served me tea while I waited. This time, they shut the door in my face. Said Mangzhou's magistrate wasn't receiving visitors. Xuanfeng's been hit by one disaster after another, yet City Hall remains eerily quiet. It's suspicious. At least it has made good on its promise. A group of personnel and supplies will arrive from Tôi đã Mengzhou nhìn City lầm người soon. rồi à. Lêu lêu. Another shipment of aid from Jinzhou has also arrived. Mình có phải SP đâu mà mình phải lo nhỉ? Những người SP thì mới phải lo chứ. Things are indeed looking up. You two needn't worry about City Hall. I'll think of something. Thank you, Soy Soy. Your tone betrays you, darling. I can tell there's a lot on your mind. But you'll try to unwind, won't you? Yeah. Things are peaceful in Shuangfeng for now. I hope that won't change for a long, long time. Very soon, the Waking Moon Festival will be celebrated across Mangzhou. Xuanfeng will be no exception. You should both take the chance to relax. Phiên bản sao chúng ta lại hai phiên bản Well này. then, see you soon. Don't forget about our next time, all right? Cái ví của tôi phải lo à? What did my sister mean by next time? Là sinh viên nhân lịch 3 bên rồi đi tiếp. Yeah, One not day, the same. we're all going to visit Jinzhou together. Ai là sinh viên nhân lịch 3 bên rồi đi tiếp vậy? Cũng đen hả? Cũng hả? You're here. Xinh á. So, this is your training hall? When I first settled here, it was nothing but an abandoned shack. Over the years, the local folk have helped me repair it of their own accord. I owe them a great debt. Cultivation may not need worldly comforts,
But if I am to found a school, I should at least have a proper training hall. Found a school? I want to open a school here in Sao tôi Xuanfang. vội thế à? Vội tơ à? Teach others the way of the sword. Vợ tôi. It's my wife. Know your wife, okay? Where are you at with this? Still at the very first step. Finding my first disciple. No. The first disciple is the foundation. The face the school shows to the world. I must choose with the utmost care. Well, you did teach me to fly Not with a your sword wife. not long ago. No, my wife. Doesn't that mean... See my wife. Back in the Xuanyuan domain. Oh, why? No. Yes. See And you only called my me wife. master. Okay? But that journey has already ended. Not all. No. Tôi là kẻ độc tài, tôi I là have kẻ not truly guided you. kẻ chiếm hữu, tôi chỉ Your để cô ấy một swordcraft của already tôi thôi, stands on một its mình own. tôi thôi. Lưu. I've no right to claim you as disciple. So, it must be your choice. Qingxiao, if you'll have me, then our journey doesn't need to be over. No. Very well. According to how my own master accepted me, taking on a disciple requires 2 steps. This shall be the first. Này, gắn USB à? A sword talisman. I carved it myself over the last few days. My life-bound sword intent lives inside it. Yeah, this is true. Yes. Công nhận 10 thằng trong đấy trung thành với kinh bản này vậy à? Think of They it as a love me, they keepsake love me. of our knowing each other. Okay. Or as a bond between master and disciple. I hope you will take it. To be my disciple, you must sever worldly ties, cast aside the 6 desires, and leave karma behind. And if, in the end, I cannot, then by that time, you will have found a way of your own. So now comes the second step, I guess? I treat you to a meal. I believe it's called an initiation feast. When my master accepted me, she broke years of fasting just to share a meal. Bring along your adorable little friend as well. Adorable? You mean Abby? Huh?
Treo nghe để ngủ tôi mà. Yes. Hợp lý. Có phải trung thành đâu mà người ta treo để ngủ. Mình dùng từ tận trung cho nó dễ nghe nhỉ. Tận trung là sao nữa? Up here, this land looks exactly as it was. Chị Su còn bánh sinh nhật không chia cho em miếng bánh với à? Đợi đến sinh nhật tao lại mua thêm cái bánh nữa mà. Đã đến sinh nhật tao đâu. Hôm nay tao được hôm nay gia đình tôi tổ chức sinh nhật sớm cho tôi một đấy. Yes, sướng lắm. Nè, chúc mừng sinh nhật, nhưng mà đã đến sinh nhật chó rồi. Thank you, thank you. Hey, I heard Paragon. Hát đi, chúc mừng sinh nhật thì hát đi. Munjo fish and vinegar are coming right Ngày up. mai nhá, Caught from ngày the mai Roll mình sinh River nhật tôi just rồi. this morning. You won't find fresher. Đúng rồi, 22 tháng 8, chuẩn rồi em bông ơi. Chuẩn rồi em yêu ạ. Sao em bông cũng biết mà mấy người đẹp vậy không biết nhỉ? Dễ đoán mà. Vừa rồi chị sinh nhật cùng mẹ em mà. Ngon luôn. So sour. What's wrong with this fish? This was the signature dish of Yuan's flavors in the late fortress. I received an invitation to eat there once. One bite, and the taste has never left me. Disciple, would you like to try some? 22 tháng 8 à? Yes. Chính xác là mai á mọi người. Mai mời cả kênh mình ăn sinh nhật tôi nha. Ăn sinh nhật online à? Ăn sinh nhật online thì có cái gì ạ mọi người? Tôi không biết nữa. Tôi chưa bao giờ ăn sinh nhật đâu. Năm ngoái tôi cũng có ăn sinh nhật online đâu. Đúng không nhỉ? Không nhớ đâu. Để mai xem lại. Có quà không á? Mọi người phải tặng quà tôi. Tại sao tôi phải tặng quà mọi người? Alo. Before, I always saw the people as those who quietly waited to be protected. But the truth is, they've always had the heart to protect themselves. To save for a day or to save for a lifetime, neither compares to teaching them the means to save themselves. So that's the real reason you're founding a school. Many years ago, a fellow cultivator passed through Xuanfeng with his disciple during their travels across Xuanlong. He came up the mountain to visit me. Only then did I learn that to solve temporal disruption for future generations, he had to set a plan in motion with the golden-eyed one at Mount Bài này Firmament. giống như phim gì nhỉ? Ở bên Trung Quốc nhỉ? It cost him dearly. His lifespan was nearly spent. À, Hoa Thiên Cốt. Đúng không nhỉ? Hay là Thập Lý Đào Hoa nhỉ? Quên mẹ tên đúng không? Nhát y hệt mà. And Nơi yet, khác thôi. he was at total peace.
He had a disciple to inherit his legacy, and his teachings were already taking root across the world. Even if one can no longer walk their way, or devote their life to peace under heaven, there will always be someone to take their place. That is the lesson you taught me not so long ago. So, as your first and most devoted disciple, it looks like I'll be helping with the teaching too. You already have. Thật mà bài này y hệt cái bài Hoa Tiên Cốt với cả Thực Lý Đông Hoa mà. Là bài nào ta? Tôi quên mất tên bài. To teach the sword is to offer someone a chance to find their own way with it. Even if they never master it, their body and spirit will still become stronger. Tôi không biết à. Bài này y hệt nó. Well, Did you hear? That transcendent lady is incredible. Ê mọi người, làm sao để nghe lại nhạc nền của cốt truyện? Tôi muốn nghe lại nhạc nền này ấy. Để tôi xem là đó là bài gì. What's it called again? Xuan Yuan School. Yeah, it's the best in the world. in that case, Xuanyuan School it shall be. Xinh quá à. Visit này ủy ban mò lan gì cả. Did Paragon Qingxiao leave this behind? Swordcraft of the Golden-Eyed One. Xinh hơn tôi luôn mà đáng hận à. Nhất tất nhiên phải xinh hơn ông rồi. Xinh vậy. Xinh vậy. It's been some time. I trust you've been well? Outside the mountain nhá. Thế hả? Rồi để tôi tra nhé. Tra lại cho chắc. Ủa? Nhưng mà có phải đúng là bài này mua lại không? Có phải à? Nghe giống vai.
I have recovered. Yang Yang was with me in the last battle, and we made a good team. Thanh cứu ông nha. A few close calls, but we came through unharmed. But on to pressing matters. Granny Yanshu asked me to pass you a message. She said Jing is back. Do you want to see him? The Paragon's report to the Ministry of War mentioned a Nethermancer who's been a great help. That must have been him, right? Do you know him? Qianling is a small village. The young ones grow up together. You cannot help but know each other. I still have Jingran's Qingfu. It's time to return it. Thì là hết câu chuyện rồi. Thì là hết câu chuyện rồi đây mọi người ạ. Wow. Hay. Nói chung là hay. Nói chung là tôi thấy giống như phiên bản trước. Rất hay. Rất mê. Chị nào cũng xinh. Chị nào cũng có chuyện xứng đáng để khiêu role hợp lý. Không có điểm nào chê cả. Nhờ. Let me be there for everyone. As we head toward the power to split and merge matter. Chả biết nữa, dịch ra bên ngoài ngọn núi à, cũng hợp với cốt truyện này mà. Không, tôi đó bảo gì đâu. Mà hay, nhạc hay. Chỉ là nhạc hay thôi, tôi tò mò thôi, tôi tưởng là bên đấy mua gì đấy hả? Time for another. I see my way clear. Thôi rồi. Ok, nói chung là tôi chơi xong cốt truyện rồi mọi người ạ. Cốt truyện khá hay, chắc là tôi sẽ roll sư tỷ. Ok, tìm địa điểm roll luôn đi. Đâu nhỉ? Nhà sư tỷ ở đâu nhỉ? Đây à? Đâu nhỉ? Thôi, nhà sư tỷ ở đâu đây? À đây. Tôi nghĩ không phải mua lại đâu à. Thấy không? Đây rồi. Đi. Tôi với cô ấy sẽ ở đây. Ok. Đấy, mình phải tham gia, mình phải báo chứ nhỉ? Rồi đi tôi bút lắp ra phát sư cho im mồm. Im bạn nào. Tôi vào bí cảnh rồi, tôi sẽ roll ra, chị đẹp hiểu không? Ui, tận 2 chị mà.
lại đây, này mà. Im mồm. Đây nhá. Nhìn đây, nhìn người ta luôn đây này. Tí nào đã chàng trai đến rồi. Im lặng. Bây giờ tôi không BT, không bảo hiểm đúng không? Nhìn này. No. Không, tôi nghĩ rồi, chúng ta phải tua nhanh rồi á. Chúng ta phải tua nhanh. Tua nhanh là ra. Tim tôi đau quá men. No. Whoa! Wanna catch me, huh, you thieves? À, 4 sao. Tôi tưởng 5 sao. Oh no. Đau tim quá. Chị đổi rồi anh ơi. Ôi, tôi giật được mình. Fuck. Không ra. Im bạn nào. Thôi, không tích đâu, tích làm với chó rồi. Luôn. Vẫn không đủ. Ai. Được rồi nha. Để kiếm vé nha. Một phát nữa thôi, một phát nữa sẽ đủ. Nó không đủ à? Đi một lần nữa. Đây rồi. À, thu. Nhờ, còn thu mà. Đúng rồi. Ê, còn cốt không? Có cốt mới không? Thật ra thì mình bên này lên room thì sẽ ngon hơn này. Im lặng nào. Im lặng nào. Lần này chị quay về phía tôi rồi. Nhìn này. Sư tỷ ơi. Greetings, Rover. I will escort you for the time being. Nha, 4 sao, 14 sao thôi, 14 sao thôi. Ai à.
Nó gọi là gì ạ? On the keen strings do eons sing. Nó gọi là cái gì ạ? Eternal peace my blade shall bring. Ôi trời ơi, ai có sư tỷ nào? Lêu lêu lêu. Lêu lêu lêu, mấy người lệch lêu lêu lêu. Ngon luôn, ngon luôn. Thế là ngon luôn. Rồi xong. Sư tỷ có cần vũ khí không? Thế tôi là người duy nhất ra pháp sư ạ. Đặt cấp chứ. Tất nhiên rồi, phải đặt cấp chứ. Sư tỷ ra mọi người. Có cần... Ô, sư tỷ là DBA luôn. Thế luôn 10 cái. Được, thôi. Tôi chơi game để sưu tầm nhân vật mà. Thôi được rồi. Cảm ơn mọi người. Game dễ. Game là dễ thôi, game là dễ thôi. Long zoom. Long zoom. Tại sao? Cannot is a character. À, mình đang ở trong này. Trời ơi, nó gọi là gì ạ? Phải có trần nhé, game này đi biết bỏ trần mà siêu tầm nhân vật thì cần gì trấn. Yes, hỏi thôi, hỏi để vui thôi, chứ lôn chó đâu. Để dành nhân vật thôi, để dành tiền luôn nhân vật thôi. Ok nhá, game dễ nhá. Let me be there for everyone as we head toward our shared future. A gleam that severs moonlight. A blade that splits the sky. Cultivation takes time. Practice daily, and progress will follow. Suy cần cái gì? Ai hả? Wow, từ sách ấp nhân vật thì tôi cũng thấy nó luôn trần quái đâu, không ra cả nhân vật thì luôn trần em đấy gì. SV, mình là SV luôn. Behold, the celestial perfections before you. No hesitation. Harry, purge the true form. Revealed at last. Sentence before. Astral modulation. Vanish. What form do you look Right? The show begins. One with the sound. Pathetically frail. Loading. Sounding the death knell. Furious tides. Split the heavens. Để chiến thắng à? Yes. Chính xác là như vậy rồi. Emotion blinds you. Leave it to me. Down with the curtain. A divine envoy then. Bring it on. Be gone, wicked souls. Repent. For silence beckons. Swift and resolute. Leave it to me. Loading. Okay. One with the sound.
Torrents, rage on! Vexing malice. Tide, rise and crash! How many moves can you fend off? Windstorm, sweep all Dạ, tôi away! nghỉ đây. Tôi chơi nốt. Đây như ngày thì tôi nghỉ. Ba lần nữa. Leave it to me. Behold, the celestial of perfection before you. Descend! A divine envoy, then. I engraft you new. Oceans, bow before me. Vexing malice. The gales purify. None shall whisper. March on. Vexing malice. Leave it to me. Vanish. Torrents, rage on. My blade. Purge all evil. Swirl the clouds. Loading. Wind the torrents. Be gone, wicked souls. If it's a duel you want. Emotion blinds you. Straying soul. Leave it to me. Leave it to me. Bring it on. Revealed at last. Sentence before. What form do you look for? Emotion blinds you. Straying Astral soul. modulation. Down with the curtain! Salvation. Tide, rise and crash. Finality. Windstorm. Sweep all away. Nên đổi eco từ Vampire thành kiếm đi kiếm nhà. Thế hả? Thôi, tại tôi không biết đâu. Rồi về chơi game vui vui thôi chứ có chơi content end game đâu. Thật ra nếu mà chơi được content end game thì tốt, nhưng mà không chơi được. Tại vì team người khác có một team này chơi được thôi. Behold, the celestial of perfection before you. One with the sound. Leave it to me. Repent. For silence beckons. Sounding the death knell. Loading. You will obey. Gales purify. Leave it to me. In war with time. Disperse. Furious tides. Tôi chill rồi gì còn chill hơn cả tôi á. Thì chơi sai hạt game làm cái gì? Tôi mất vui nè, tôi thấy sai hạt game là tôi mất vui. One with the sound. Swirl the clouds.
Revealed at last. Time, rise and crash. Swift and resolute. Down with the curtain. Emotion blinds you. Straight soul. The haunting whispers return. Windstorm. Sweep all the way. Go. Ok, quá đủ rồi, nghỉ thôi mọi người ạ. Tôi nghe thế này là dừng lại là được rồi đấy, này khen rồi ạ. Quá tuyệt vời, không lệch, nhưng mà chả biết anh theo luôn không. Hết vẻ rồi. Trời mà. Mình chỉ được gặp người đẹp này một lần thôi á. Oh no. Sư phụ đi đâu rồi? Chịu rồi. Quá tuyệt vời, mỗi tôi lịch à? Không sao mới, phiên bản này mình cày được mà. Ha ha ha. Ok, tôi nghỉ đây. The power to split and match. A gleam that severs moonlight. This sword intent has bound us together. Let this strength stay with you in return for all you have given me. Oh no. Thôi, em phan đi. Chỉ có cái này nữa xinh ấy. Hết rồi, không tôi phải làm gì nữa không? Mấy cái này làm sao đi. Ok. Ok. The power to split and match. Let's reach farther destinations together. Thôi được rồi. Thôi được rồi, tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Hết câu, nghỉ thôi. Một bể với luôn là không đủ để yên tôi xem UID đã. Xem đi. Ê mọi người ơi, các bạn với tôi phải bảo nhá. Chứ tôi không biết đâu. Thế này, giống như bạn này này. Các bạn nó không bảo là không biết đâu. Các bạn đi, bảo là đấy là tôi thì tôi kết bạn cho. Chứ tôi không kết bạn với người lạ đâu. Không biết là ai cả. Không kết bạn đâu.
À đúng rồi. The Shorekeeper. This name suits me well enough. It aligns with my purpose and drive. They only exist because of you. This Where clear streams flow, there spring awaits. Thôi rồi. Tôi xin lỗi Kania. Tôi xin lỗi. The Là em mà. This Dung. name suits me Mày có well chơi em enough. mày đâu. Có phải mày đâu hả Linh lỏ, tao chửi chết mẹ rồi. Y nhân gì ơi á. Đâu. Cái bạn chưa mà gì ơi thì chó thì đâu. À đâu vậy. Ok. Nghỉ thôi mọi người ơi. Say goodbye to my friend. Ok. Thôi, bây giờ tôi sẽ phải để dành vé mọi người ạ. Để xem nhá, xem phiên bản nó có chưa có được marketing phiên bản sau đúng không? Thế phải đợi xem là bao giờ có phải Hasi sẽ phiên bản sau không để tôi roll. Đâu, không thì tôi phải chả lẽ tôi lại phải bỏ qua anh kia nào. Má cay thích nào. Yeah, say goodbye. Mọi người ai chơi like giúp tôi một like nhá. Tôi đi ngủ đây. Bye bye mọi người.